Anda, kila mtu atingike, kila mtu atoe baridi kwa sababu kuna baridi. Leo ona enyo ole korumu pastor le bishop le arotenga enchirindeons. Lero bono no tolerera etenga enchirindeons. Kama hauna wifu tupungiane mikono. Kibara koruzi kitabu gie kanisa, toigole kanisa yetu kosenaki. Lero tutenga DJ, wachilia kitu moja kali. DJ chilia kitu moja kali sana. Kumbuka ni Goose Excellence Gospel Award, Gega Awards 2025. Ina siri na Yesu. Niwe jasiri. Uwezi ruko ukiwa umekaa. Osa. Yesu, yanifanya. Yanifanya niwe. Yaniburudisha, nikirukaruka, osana. Yaniburudisha, nikirukaruka. Niasiri naye Yesu, anifanya niwe jasiri. Gospel Award, Gega Awards 2025, second edition. Ndani ya ATC. DJ sasa shikilia kidogo DJ. Uko na wivu na ambaye aliye kando yako, tupunguane mkono. Ula ako wawili. Huyo amekufanya. Yaani ni kama huko sikia. Kama unachukia kama una wivu tupungiane mikono. Kumbuka Award, Gega Award edition ya pili ndani ya ATC. Tunaweza kuketi kisha baadaye mzee Profesa Mosomi atufungulie jukwaa na wimbo wake. Mbosa waka Mosomi tara wanangarago obate inga kieso ekaratari meago bogimambosa. Wala ambao walikuwa wanapita huko kwa barabara wakapata wameingia hapa ndani. Kumbuka ni Goose Excellence Kisii. Nakwambia kwamba muda tu dakika chache the CEO atakuwa amewasili pamoja na the Master of Ceremony. Anaingia jukwani ni mzee Profesa Mosomi. Kuna Triza atupungie mkono. Triza kwa wapi? Asante. Edina Mora yupo. Kwa hapo aliyetanda na makongome ataka sawa. Titus yuko. Evan Scattered choir. Hiyo sijaiona lakini imenakiliwa chini.
Masomi ndiye yako chukuani. Wala ambao mnaandika majina, make sure mnaandika kitu mtu anaweza kusoma bwana. Mzee Masomi, wasalimie kisha baadaye uweze ukatubariki. Na wakuwa ni buyamole. Jambo. Naitwa Andrew Masomi. Nilipata barua ya gega hii. Kwa hivyo nilikuwa mgonjwa lakini nimefika. Tawaimbia wimbo unaitwa Mtoto Mwana o Mwana. Tuchaza kuchaza. Orokeribuye mwana karomoke akyo mwana takwewe unako oye kanisa mwana karomoke asogi ma kanisa takwewa oye sukuru mwana karomoke asogi mawaye sukuru takwewa okereri kwa mote moke asogi mawaye bakyo mwana takwewa nawe myake menge mugoto ndere nyimbo bakyo mwana takwewa bakyo mwana takwewa una kwa mkibete no mulevyo akuwavyo aku mwana wesisao kanisa mupeleke akiwe mudogo maisani sule mupeleke akiwe mudogo maisani mwake wazazi maisani mwake atakiwa mukongwe mwana wesisao kakyo mwana takwewa unakwa mkinete kureni jalti pani yangi di ulnoti fogeti di kampur you will not forget ni kampur sukuru pani yangi you will not forget ni kampur primary will not forget secondary will not forget university will not forget graduation will not forget my teacher officer will not forget teacher will not forget doctor will not forget kakyo mwana takwewa unakwa mkinete isawa sukuru kakyo mwana takwewa samoni
akiumwana takweba Sunday school takatibu akiumwana takweba tikoni akiumwana takweba mafata akiumwana takweba pasita akiumwana takweba Rokeri kwa mote akiumwana takweba nawe kemenge mogotogo tenzera agendere nyingo akiumwana takweba karomoke asogogi mawaye akiumwana takweba Kali sana. Tunamwambiaje? Atuma tubuati riogirio batera, riogirio gwaka nkobi tubuati. Wanamjua Masomi. Masomi ngose nole. Mbale ngawamete Masomi. Mbale ngekene batanya YouTube. Nauliza ni wangapi wanamfahamu msee Masomi? Ni wangapi wameingia YouTube wamsupport? 5 second edition. Ndio tunaendelea kufungua, tutakuwa tumeanza Mataposi akitubariki. Baadaye Francis atakuwa anaingia jukwani. Chindiba kuona jukwani pia wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, tusalimiane hewani. Amina. Naenda kuimbia wimbo wangu latest. Kwanza kwa majina naitwa Martha Boss na naimba gospel. Wimbo unaosema nitabaki na wewe, ina mambo dunia itatufunza mengi, unaidhani rafiki kumbe ni adui, taki tena anakuona worthless, lonely, umebakia wewe, nitabaki na wewe, nitabaki na wewe, wala nionyeshe mgongo, bado nitabaki na wewe, na wewe, na wewe, Mungu wangu, na wewe, na wewe. Nikujue zaidi, nikufahamu zaidi, nitende vile upendavyo, kwako kuna faraja, kwako kuna upendo na utulivu wa moyo. In you, peace, in you, there is love, in you, nitabaki na wewe. Na wewe, na wewe, na wewe, wewe, nitabaki na wewe, nitabaki na wewe, na wewe tu, na wewe, na wewe, na wewe, nitabaki na wewe. Nyasaye, ni mate Nyasaye, dongachete Nyasaye, ni manyete Nyasaye, manye tomo nene, tokontiga Nyasaye, ni manyete Nyasaye, dongachete. Francis.
Nyasaye Nyasaye nimanyete Nyasaye Nyasaye mwaterere tontiga Nyasaye nimanyete Nyasaye mwaterere omonene mwaterere tontiga Nyasaye nimanyete Nyasaye tontiga Nyasaye nimanyete Nyasaye longachete Namora Francis, kisha baadaye tutampata dada Namora Francis. Ninje nagara mwakenda. Ninje nagara. Nere. Umuikotara huata. Eke kusimo talikoigwa. Eka Sienkong, kumbuka ni ya ATC Gega Awards second edition. Third edition itakuja coming 2026. Anaingia chukuani ni ndugu yangu rafiki wa karibu anaitwa Omale seke kusini kibano na waiko. Ega Sienkong. Mr. Omale tubariki kisha baadaye. So this message is for you. Kama uko na mtoto. Andiko ni nani aliyenifunza Biblia? Ni nani aliyenifundisha neno? Ni baba na mama kanitia msingi, aliyenifundisha na mama kanitia penda wewe na yule adui naye umtende mema, na yule adui naye umtende mema. Funzeni watoto habari ya mbingu, wakiwa wakubwa watasahau njia hiyo, njia ya uzima. Wafundishe wanga njia hiyo, njia ya uzima. Funzeni watoto habari ya mbingu, wakiwa wakubwa watasahau. Watoto habari ya mbingu, wakiwa wakubwa watasahau. Mathayo 19. Acheni watoto wote waje kwangu, maana ufalme wa Mungu ni wao. Tafuteni kwanza ufalme na haki yake, na mtazidishiwa. Tafuteni kwanza ufalme na haki. Funzeni watoto wa mbingu, wakiwa wakubwa funzeni watoto habari ya mbingu, wakiwa wakubwa watasahau njia ya uzima. Wafundishe wangali wachanga njia hii uzima. Wafundishe wangali wachanga. Funzeni watoto wakiwa wakubwa watasahau. Funzeni watoto habari ya mbingu, wakiwa wakubwa watasahau. Funzeni watoto habari ya mbingu.
watoto habari ya mbingu. Haleluya. Na Yes, I'm on YouTube. ama uko Facebook peke yake? Niko YouTube. Leo tuko na nini ya alia watu waambie tuko na nini bwana? Leo tuko na gala night. 5 second edition ndani ya Second edition. ATC. And talent made faith. Anaingia chukwani anaitwa hiki, sijui wimbo yake nayo itakuwa inasema tufunze watu. Take it. Kuna wakati niliona, lakini Baba ukanishangaza na kumbe wewe Mungu umeniwazia mema mbinguni, na kuna nimefika komo, Mungu wangu ukasimama, wanishangaza mazuri yako yanishangaza, uzuri wako wanishangaza, wanishangaza. Mazuri yako yanishangaza, yanishangaza Baba. Hata nikikosa njia, wewe waniangazia. Hata nikilia usiku, ahadi zako ni kweli. Titus. Baba wa milele, uzuri wako wanishangaza, wanishangaza Baba, wanishangaza. Mazuri yako yanishangaza, yanishangaza Baba. Uzuri wako wanishangaza, yanishangaza Baba, yanishangaza. Uzuri wako Baba, yanishangaza. Uzuri wako wanishangaza, wanishangaza Baba, wanishangaza. Mazuri yako yanishangaza, yanishangaza. Anaitwa Edina Mora. Inapendeza. Tunamwambiaje? Agotero kuna bukwere ugo sinaye kwamwa gukura hiyo. Inapendeza kweli kweli. Kumbuka ni Gusu Excellence Gospel Award ndani ya ATC. Igega Award, Igega Awards second edition ndani ya ATC. MC. Thank you so much. 2025 karibuni sana. Karibisha nyote. Kumbuka tuko ndani ya ATC Gega Awards second edition, karibuni sana. Vile nilikuwa nimetaarifiwa, naona kijana ameshapika hapa. Huyu ni artist pia. Nyumbani ni wapi? Nyumbani sini wa baba. Za kuimba lini? Ngoja kwanza, unamharakisha. Kuna vitu anaongea hapa, huyu anapenda siasa. Already amekuambia anatoka
Masike East Bobasi. Ya no ka. MCA yako no mama ite. Lea kukua, si ndio? Right, yeah. Kijana waambie. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord again. Amen. My name is Titus Nyakundi. Right. If you want to support me, go to YouTube, search Titus Nyakundi. Ngesongo gyoka. I'm going to present my Ngoja kwanza, favorite ngoja song. baba. Nilianza kujua Kisungu ni wakati nilifika university. Ya umeanza kutuonyesha na uchunge sana. Punguza Kisungu. Si ndivyo? Ukasema waende huko wa search. Ai. Uko nyuma wewe waeleze pole pole. Waambie watoe simu. Toa simu sasa. Toa simu. That is how you can be able to support artists. Itakuwa sawa. Umesema unaitwa nani? Titus Nyakundi. Titus Nyakundi. TikTok. Haya tupe wimbo tubariki sasa. Utaimba na hiyo? All right. Tusimame tupe mtoto. Tusimame tupe mtoto moyo. Tusimame. Nimekuvuta. Tusimame. Kupendwa na watu wote. Kupendwa na watu wote. Nyonya Barogi. Kwa sababu umewatendea mema. Eti kwa sababu umewatendea na mwisho wake watakuwa adui zako. Na mwisho wake watakuwa adui zako. Ustarajie kupendwa na watu wote. Ustarajie umewatendea mema. Eti kwa sababu umewatendea mema. Na mwisho wake watakuwa adui zako. Na mwisho wake Kama una wivu tupe mtoto hiyo. Kama una wivu tuende tupe mtoto. Nisikia mora. Huyu mtoto hatari sana. Maskini na watane aliwasaidia tena katetea. Aliwaongoza kumwabudu Mungu. Na mwisho wake wakampiga mawe. Na mwisho wake wakampiga mawe. Ustarajie kupendwa na watu wote. Eti kwa sababu umewatendea mema. Eti kwa sababu umewatendea mema. Na mwisho wake watakuwa adui zako. Mwisho wake watakuwa adui zako. Wow. Yaani sitarajii kupendwa na yoyote. Maana ngapi umewatendea mema. Ngapi umewatendea mema.
asante nipe sana. Usife moyo, Mungu atakupa. Yes. Yaani usitarajie kupendwa na watu. Mungu atakubariki mwenyewe. Ndani ya Gega Awards. Toka watakuwa adui zako ukiwatarajia hao. Ndio sasa tunakaa. Simama kama uko na nguvu tafadhali. Ngoja kwanza baba. Tuendelee kidogo kijana. Tuendelee hiyo hatari sana kwa sababu. Tunamwambiaje? Ina kabisa. Excellence Gospel Award, Gega Award edition. Second edition 2025. Tunawakaribisha mmeingia wakati Moran anaendelea kumaliza. Boni B. Boni B ako wapi? Sijamuona. Boni B uko Moran akimaliza Boni B aingie chukwani. Karibuni sana tu. Pick it up from there, tuende kazi. Hallelujah. Kwa majina naitwa Pensila Mora. Nenda kuimba wimbo ambao una Wacha Yesu niende kwa nani? Wachie Mungu atakupigania. Mungu, hey, naposikia wakisema wewe nyamaza, neno yao yatokayo vinywani mwao, naweza nyamaza, uchunge ulimi wako kutosema, hey, mwachie Mungu. Mwachie Mungu, yeah, yeah.
wa kweli tafuta ushirika naye. Rafiki wa kweli tafuta ushirika naye. Tafuta ushirika naye, na Yesu. Rafiki wa kweli tafuta ushirika naye. Rafiki wa kweli umeniokoa mimi, umeninunua mimi kwa damu ya ushirika naye, na Yesu. Rafiki wa kweli tafuta ushirika. Rafiki wa kweli kimbilio, tegemeo, wite, wakati na furaha, wite, tafuta ushirika naye, na Yesu. Rafiki wa kweli tafuta na Yesu. Rafiki wa kweli On B. rafiki wa kweli tafuta ushirika naye, na Yesu. Rafiki wa kweli tafuta ushirika naye. Rafiki wa kweli tafuta ushirika naye, na Yesu. Rafiki wa kweli Haleluya. Wow. Haleluya. Amen. Tunamwambiaje? Amina. Abarikiwe. Tena bora umaete tigango tebi mwana mintu. Yes. Onyendiringa tali ogwanja kwa maumino na tato mino kakato. Alright? Gega Awards edition 2025. Kumbuka tuko hapa ATC. Alright. Ndiposa tuweze kukamilisha afra ya siku ya leo, Gusii Excellence Awards. Gospel met talent. Kumbuka anayeingia chukwani ni ndugu yangu Bon B, sijui mbona hajafika chukwani. Amefika kweli? Kisha baadaye Alright, baadaye tutapata nani? tutampata dada yetu na Ira Monyange. Yupo ataingia next on stage. Kisha baadaye ataingia chukwani. Dr. B on these, ladies and gentlemen. Alisema ananijua kabla hata mimi kuzaliwa, nikiwa tumboni mwa mama. Bwana ndiye mfinyanzi, alifinyanga jinsi ya na nifanye chombo chake, alitakasa nimtumikie. Bwana ndiye mfinyanzi, alifinyanga jinsi apendavyo. Ananitengeneza nifae, sijakamilika, ananifinyanga mimi. Tere mara tu. Welcome to Gega 2025. Hakika maneno ya dunia kwanza nifanyeje, na mimi binadamu hasira, kulipisha kisasi kwa hadhira, mpenda tukigomvi na bado Mungu atupenda.
mulipisha kisasi kwa hadira, mpenda tukigomvi na bado unaimba na mimi, bado sijakamilika, ananitengeneza nifae, ananitengeneza nifae. Vitu pole pole vitu, ananitengeneza nifae, tengeneza nifae, bado ananipiganga. Amen. Mwambiaje? DJ shikilia. Tunamwambiaje? Ana mwake ndati maitine chae motanyora. Lakini anyway hiyo lugha msikii. Kumbuka ni Gusu Excellence ya 86 Gega Award second edition. Tuko hapa 86 Trizira kutoka, kisha baadaye tumpata Jared Nyaguta. Jared Nyaguta atakuwa na tufungulia na yo ndani ya ATC. Tunao wana Get Talk na Reach Out TV ndani ya baadaye, naarifu ya kwamba si Reach Out YouTube kwa wale ambao wanatazama kutoka nchi za mbali, na kutuambia unatupata kutoka upande Triza kwa wapi. Kama yuko tayari nitamuita artist mwingine aweze kutubariki kisha na itapendeza. Titus yako wapi, kisha baadaye ukiendelea kujiandaa. Titus Titus Cyrus yako wapi? Cyrus watu mumeregister mpaka wenye hawajafika, umeandika tu. Sarange akamefika kuja baadaye, Triza akiendelea kujiandaa. Tuharakishe sababu muda mchache Master of Ceremony akifika badilishwa ilivyokuwa imepangwa ndani ya Gusi Excellence Gospel Award Gega Awards second edition ndani ya 8. Okay. Kwa wapi? Michael umefika? Okay, Michael nimemwona huko. Pia naimba Mission Brothers. Michael utakuja. Ebenezer Jarel. Shika sana ulicho nacho kama macho.
Shika sana ulicho nacho kwacho, maana uongo umekita kona zote. Yes. Tunamwambiaje? Gata makofi. Ama kutoka hapa ATC. Triza, sijui kama saa hii uko tayari ukuje. Kama uko tayari ukuje, kisha baadaye nitampata Jared Nyaguta. Kisha baadaye nitampata Gospel Awards Gega second edition kutoka hapa mjini Kisii ATC. Karibu sana. Karo kana vireja tarati ya guru wana naitwa. Kisii ATC ambapo tunawabariki kutubariki, kisha baadaye tutapata bendi. God is good and all the time. Bringing us together and for bringing us this far. You can find my songs on my YouTube channel at Star Mora. Hit subscribe, comment, share.
nayo ganyire togende omochoyo tokoyo soma asebuku achete koyorosia ndetayo Zayoni omochenore nayo ganyire togende omochoyo tokoyo soma asebuku te koyorosia omochobobuya mechandetayo Zayoni 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 era torseire Zayoni omochomuya mechandetayo Zayoni tokore sabari Sayoni asenyete Sayoni tokore sabari Sayoni sator seire Sayoni oh Sayoni ya mechande tayo Sayoni Sayoni asomanene era torseire Sayoni oh Sayoni mechande tayo Sayoni Sayoni omochitwaro seliwe asema kweli hata hiyo kende kitaboro maeneo ya YouTube ni Star Mora. Tunamwambia anaingia anaimba na Mission Brothers, akitoka tutabadilisha kidogo. Hallelujah. Amen. Baiboli baito agatore merere kero tware Onerion tueto somme aseme chando endagira ala koreti konerion tueto somme yo bakari endagira uya mono monenasa Baiboli baito agatore konerion tueto somme aseme chando bakari endagira no bakari endagira pero titwa ambaye tore no mogoko buya mono Baiboli baito Kasai abari chinga ki jonsi ingwe more moyo jonsi ingwe more moyo wanaitwa wana Mission Brothers for Good Excellence Gospel Awards second edition Kisii Phuket. Baiboli barikoweka erinda tonyo eruna saetata agaturwanera agyobo gimatwa ya saetata agaturwanera changa machanchaba Baiboli bare ya saetata agaturwanera agyobo gimatwa meneteni hobare gobo ya sa buya mono Baiboli baito asemere
Wow. Fundi wa mitambo. Mission Brothers ndani ya Gega Awards. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Tunamwambiaje Mission Brothers? Kumbuka ya kwamba tunataka kuwasha in the pan, kisha baadaye tutafunguliwa na Ministers Kisii. Watakuwa wanaingia chukwani baada ya bendi yetu ikishachezwa. Alright, watu wa Kisii, Bwana Yesu asifiwe. Katika Gega Awards, kama umekuja Gega Awards, punga tu mkono namna hii. Piga Yesu makofi katika jina la Yesu Kristo. Maana ninajua hii ni event nzuri katika jina la Yesu Kristo. Welcome to Gusii Excellence Awards 2025. This is how we do it. Gega Award second edition 2025. Kumbuka kwa miongoni mwetu hapa kuna washindi ambao siku ya leo watakuwa wanapewa nini? Na kuna wale wenye hawata manage kuchukua leo, lakini utakuwa mshindi kwa njia hiyo taratibu. Na ingine mpaka wakati wa 2027 au sio? Utatia bidii next year. Tena kidogo mara moja mumekaa sana. Tusimame tu tena kidogo. Salimia mwenzako, jua jina lake. Yako, labda ni rafiki yako mlisoma naye sana shule. Labda ni Samson Maombi yako kando yako na umujui. Ama Chindi bako kando yako na umujui. Ama Maggie the Psalmist yako kando yako na hujajua kama ni yeye. Ama ni David the Queen ako kutaja wote. Ama ni yeye yako kando yako. Eva, salimia watu hivi wakuone uko kando yao. Wapi makofi mazuri sana. Hai. Nataka sasa sikiza. Bandi mazuri wanapende. Sasa watu wanapendeza sana. Wanapendeza kweli kweli. Amen. DJ,
Hebu nifinyie play kidogo tusikie kama watu wako na nguvu hapa kidogo. Alafu mnani Right. Asante DJ. Ya microphone. Yes. Nataka upige Yesu makofi. Kama unampenda Yesu, pigia Yesu makofi. Maana unajua kuna mzee mwenye ako pale kwenye hospitali na ameongezewa oxygen by the way. Na wewe uko na hapa. analipia. Alafu unanisaidia. Fundi wa mitambo tungependa utupe sauti. Mic. Asante. Hapo sawa. Be kama okago igoro igonyo koromo gusi, be kama okago somo igoro yomo tuogo igatu. Tole mereri tu. Fanya hivi. Yani ngekoma muna no mheshimiwa chaga. Yango babaseno mo gavana ituika. Koranga koigu yani kiriri ato. Basa kore ile Wapi ato shangwe na vigeregere ya Gega Awards 2025 second edition. Wapi kelele? Wow. Yeah. So put your hands together for Jesus. Weka mikono yako miwili namna hii. Tena zaidi ukiona mwenzako aweki wacha na wapatie siri. Bwana MC, sisi kama waache kufanya hivi. Kuna mtu nimeona kufanya hivi. Weka tena juu zaidi. Onye tubuatie nabi kwa kizungu tunasema iri. Hauna kitu chochote umeficha. Weka mikono yote miwili namna hii. Alafu ndete bwake Yesu. Chinko bibune sitima. Kai chinko bichiretia Yesu. Asante. Uzuri tunaelewa tuko bandi ikiendelea kujipanga. Muko ready? Muko ready ama niwapatie fursa? Bendi mko sawa? All right. Piga Yesu makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Muyole mwana Nyasaye no muyole. Makofi pole pole. Muyole mwana Nyasaye no muyole. No Nyasaye no muyole. No muyale. No Nyasaye no muyale. No muyale. No muyale. Tumcheze Bwana Yesu pole pole. Hallelujah. Wakolira manene Yesu, wakolira makumya tata no muyole mwana Nyasaye no muyole watoire tata no muyole mwana Nyasaye no muyale watoiro bugima watoiro pamoyo hale mwana Nyasaye no muyole mwana Nyasaye tata no muyole tata mwana Nyasaye omonene wa manene aigagusi no Kenya yonzi no muyole wa manene tata omoruti wa Cheze Bwana Yesu kwa maana pole pole tu.
wastahili. Yesu Jimana Yesu wastahili. Yesu wastahili heshima na Yesu wastahili heshima na Yesu we Sisi Bwana Yesu tunainama, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu, tunainuka, twainua mikono, tunakuabudu. Yelelelele, hayaya, twainua mikono, tunainama, hey, tunainua. Yeah, 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 yeah. Do it. Yes, do it. What the sugar gonna be gonna. Yeah. Hallelujah. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oh Bwana. Bwana. Bwana wa mabwana. Mshangilie Bwana Yesu jameni. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu jamani. Shangilia. Mnakaa kama watu ambao wanasifu kweli. Mwambie unaonekana kama Yesu. Asubuhi kama umekaa karibu na mwanadada mwambie sura. Mko tayari? Tayari kumshangilia Yesu? Nikiangalia hapa ndani naona ni kama hamko ready. Hamna furaha. Haya, wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Mtue. Maisha yako wacha nione ukisonga pole pole. Pole pole. Twende.
Ati. Songa ye. Yesu ndiye njia ya amani, njoni twende kwake. Pole pole tu twende. Yesu ndiye njia ya upendo, njia. Najua sasa mumeshika kila mtu. Kama unajua ni Yesu. Ini ya pole pole tu twende. Yesu ndiye Twende na amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Oh Yesu Yesu ndiye njia ya ukweli, njia ya ukweli, amani ya milele, njoni twende kwake. Yesu ndiye njia ya amani, njia ya amani. Oh Yesu ndiye njia, Yesu ndiye njia, njia ya amani, njia ya milele, njoni twende kwa. Haya, tunaendelea kushika, twende. Maneno inasema hivi, Yesu ndiye njia, amani ya milele, njoni twende kwake. Yesu ndiye njia, njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Njia ya amani, amani ya milele, njoni twende kwake. Oh Yesu ndiye njia, Yesu ndiye amani ya milele, amani ya milele, njoni twende. Yesu ndiye njia, njia ya amani, njia ya amani, amani ya milele, amani ya milele, njoni twende. Shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Twende, 1, 2, twende. Twende. Ndani ya Yesu ni raha peke yake. Ateza. Na vigelegele, eviriri atoa senya saa. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. sema neno. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno simama. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita. Tuweke kidole Atitea. neno litasimama, neno. Neno litasimama.
litapita, lakini neno litasimama. Imba Magi. Neno litasimama. Neno yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno mambo yote yatapita, lakini neno litapita. Nataka kusikia neno litasimama. Neno ay 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 ay. Yeah. Nataka yake neno. Wow. Hapa katikati neno. Mambo yeah. Sisi sote mama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Yote yatapita, lakini neno mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita. Atiza. Sa wewe unachezaga wapi we? Aibo. Neno litasimama. Mambo yote yatapita. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita. Mnajua ni msimu gani huu? Mnajua ni msimu. Ambia mwenzako Merry Christmas. Merry Christmas. Alafu kwa imani mwambie Happy New Year. Happy New Year in advance. Mnajua mtoto wako karibu kuzaliwa. Hamkai kama watu wenye wanajua. Sioni ukismailia mwenzako. Unajua huu ni msimu wa kumpendeza Mungu, si ndio? Kwetu pazuri ninayo kuishi na Mwokozi wangu. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka. Sema Magi. Ninayo kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani nafurahi. Sipati picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Kwetu pazuri nimeshapakumbuka. Ninayo kuishi kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati
nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani nina furaha, sipati picha kwa watakaofika sema kwetu pazuri, nina furaha ajabu, sipati picha kwa watakaofika muzika. Kila mtu chezea Yesu pale. Mumsaidia hapa hivi, si ndio? Sisi sote tunakumbuka huo wimbo. Nataka tuimbe kwa pamoja, si ndio? Alafu music ninayo hamu kurudi nyumbani kwetu. Yeah. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi wala kwetu ni pazuri, ni pazuri na kuambia. Turudie, ninayo hamu nyumbani kwetu ambapo watu tatengana. Hapo nyumbani kuko aje? Hapo nyumbani kwetu hakuna vyandarua wala hakuna mali. Kwetu ni pazuri, kwetu ni pazuri, nimeshapakumbuka, ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena, picha kwa watakaofika kwetu mbinguni. Uplifted Band wamefanya kazi poa. Kama wamefanya kazi poa, unawapigia makofi. Tuwapigie makofi kwa pamoja. All right. Bwana MC. Yes. Ninajua kwamba tuko Musical Awards the year 2025, inaitwa Gusii Excellence Awards 2025 ndani ya ATC. Na ni mara ya pili inaenda kufanyika tena mji wa Kisii, na inaendelea kuwa Foundation Minister jukwani wakitoka, tumpate makofi wana Foundation Ministers wanapokuja, wapigie makofi mpaka wafike kwenye stage tafadhali. Asante sana, karibu sana wana Foundation Ministers. Hao wanaitwa wana Foundation Ministers all the way from Kisii County ndani ya Gega Award second edition 2025. All the way. This thing is happening in Kisii for the second edition. I know that you are enjoying it. Enjoy to the fullest. Thank you wanaingia wana Foundation Ministers. Foundation Ministers wakimaliza tumpate dada yetu akitubariki, na itakuwa inapendeza kweli kweli.
weche mabya usane tenena wakomuna nche ubore burube yanebunia ukamutwe asurumo nakerebo abosebale buya abotebale mora Nawaambiaje? Tumpate dada Everin, kisha baadaye tutampata ndugu Samson Maombi. Samson Maombi yako wapi? Yupo? Dada yetu akimaliza Samson 1 2 1 2. Kwa sababu photo session tutaanza baadaye. Ashas, mnisaidie sana na yule mwenye anapiga picha sasa, ninaomba ukaweza kusimama ili watu wakaweza kuingia, maana tuko around kuanza kupeana awards on the way coming. Kwa hivyo kila mmoja mwenye ako pale nje jichukulie kiti chako. Kwa Ashas, nisaidie kujua wageni ambao wameingia wapatiwe wale wenyeji wakaweza kuonyeshwa mahali pa kukaa. Nominees wote watakao upande wa hapa juu hapa. Ashas, kuna waheshimiwa wamefika, hawajui wanaketi wapi. Ashas wetu mali wataketi. Asante. Bwana Yesu asifiwe.
Alafu once more. Aha. Anaitwa Eva. Once more. Tumwambie amen. Piga makofi uacha kwa mtoyo. Unasikia mikono inaganda na tuko kwa ibada, hatutaki kuona mtu anaanguka chini akifaint, au sio? Hallelujah. Sasa tujue kama watu wako hai. All right. Bado sasa wacha nikwambie kitu moja dogo. Kama hauna miguu ninaomba uketi. Lakini kama una miguu tusimame tu kidogo. Bwana MC, ongoje kidogo nikwambie baba. Ingekuwa sasa ni rahisi. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka tuimbe. Kwa pamoja yake ile wimbo inasema mkono wa Bwana. Nigusie mkono wa Bwana. Si unaujua mkono wa Kuna hafla gani siku ya leo ndani ya ATC? Yaani ndani ya ATC tuko na Gusii Excellence Awards 2020 second edition, coming big and better. I know that people are going to enjoy. Wapi makofi ya Papa Antivirus? Wapi makofi ndani all the way from Getembe TV. MC Don the Don. Wapi makofi ya Mheshimiwa Raphael? Wow, wapi makofi yake tena Omwana Oyunia? Tumpige makofi. Wapi makofi ya Omwana Oyunia? Wapi makofi ya daktari ndani ya
Gega Awards, daktari yako ndani ya nyumba. The TV again, Deepon Asanya Papa. Wapi makofi ya Deepon Asanya? Eta ya TV. Wapunge mikono. Abarali baitondo wanjete. Bari bagotenga ngo ripota likorweta ya television. So are you ready? Abeka kago igore ntire twakerenya sana ande kwa fundi wa mitambo tuko wimko. Ha ha ha. Tumbe. Turanyegera bosi. Oiga. Ufanya mkono tu pole pole hivi tu. Hivi tu pole pole. Ikiwa umependezwa. Aya ngoko igora kana ndo mentalimo. Mentalimo na ndo igoro. Hakika ngachiko bisigoro iga. Weka mkono. Ukatushika mkono. Where you stay, where you move, Sema. I follow Where you go, where you stay, where you move. Wapi kelele ya Yesu? Nijue unachoniwazia mie, si lazima nijue. Mipango yako sawa sawa, njia zako where you stay, where you live. Where you stay. Ni baby kila mtu ni baby kidogo hivi. Twende. Say, we are the chosen generation. Oh my goodness, let's say again. All of my power for me, God has given to me, and I know who I am. Generation, we've been called for the. Oh, let's say. All I require for life, God has given. I believe God has been faithful to us. Say, everybody say, I know who God says I am. One day says I am. Oh my God. I know who Hey, I know who God says I am. One He says. I am. I know who Say this. I walk in the power. I work in miracles. All right. Chukua kitamba kako namna hii. Chukua kitamba kako namna hii. Kako namna hii. Alafu na nimu turuka twende twende. 1 2 3 let's go. All right. Twende. We chosen generation. We've been called for to show His excellence. See you. God's given me, and I know who I am. Alafu twende. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Quiet for me, God has given me. Sema tena. Kuja ulimejileta. Sema tena. Anuko tu. Ah. Oh my goodness. Piga makofi DJ, makofi mazuri. Piga makofi kwa DJ, makofi. Sasa God bless you so much. Najua sasa damu imetembea pole vizuri, huko vizuri, kama kulikuwa na kamalaria kametoroka, kama ulikuwa na kaoma kame. Au sio? Nikwambie bwana MC. Ehe. Ujaona baba antivirus. Papa antivirus amekuwa kifaa. Kuna song alisema, ninajua na kamba baadaye. Wapi makofi ya Papa antivirus? Wapi ndu?
artist wote ndani ya Gega Awards. Jipigie makofi kama unajipenda, jipigie makofi. Wana nayo tali gwaka ngobi tuli artist tomaiti gotera chorus. Tupige makofi kwa artist wetu yako wapi? Mwanao simama salimia watu wapungie mikono mwanao yako wapi? Wasalimie wapi mdu? As I bring the next artist on the stage, this one he made us proud. Kisii at large, Kenya at large, and the world. Listen to this song, you just enjoy it on the vehicle. You enjoy it on the... Yes. Wapi nduru ya Norway? Huyo ni nani? Wapi nduru ya Norway? Hawajamjua. Wapi nduru ya Kisii? Yeah. Ulikuwa unajaribu kuwakumbusha show yake bigi ya kwanza ilikuwa wapi? Norway. Wewe unachokoza watu. Maombi ndani ya nyumba kuja tubariki. Hey. Kwenye stage. Wapi makofi ya Samson Maombi? Oh my goodness. Hawa ni wenye farasi. Imagine the first show in Norway. Oh my goodness. He looks good. Hapana, yangu ilikuwa Rwanda by the way, Kigali. Rwanda? Wengine hapa chini Rwanda. Ya kwanza. Tutakomboa basi ya kwanza. Tutakuja. Imagine yangu ya kwanza. Nipigie makofi. Mpige makofi. Naona Jeusi anacheka sana. Asante sana. Napomleta Samson Maombi, kumbuka it is Gega Awards 2025. I'll bring the great job in Kisii County, Nyamira County, and all over to the world. So today we have come to honor them and give them the Gega 2025 second edition in ATC Kisii County. Inakukujia kutoka Kisii County ndani ya TV. Baadaye pale kwenye YouTube channel tuko na Gega TV. Thank you so much. Simuni salute tu kidogo wote mkipenda tafadhali. Bwana ni mwema na wakati wote. Najua sisi wakati za jioni kama za leo, ningependa niweze kumtukuza na wimbo unaosema mimi ni wa kawaida, lakini kutoka kwa huo ukawaida amenifanya na kunitetea kuwa chombo. Nilichagua naye nimekuwa fumbo maisha yangu kikomo pamoja wasio wake pamoja suyo mtu aliyeponya roho yangu naishi kwa ushuhuda, si mwingine ni Yesu. Kwa ushuhuda, the world, the moral of stories, everybody got his purpose. To me say, who do you think you are? And say, I'm just a nobody. Try to tell everybody to rescue me. You give my heart a song to sing. I'm living for the world to run in my history. As another blood-born faithful member, Jesus. So let me go down, down, down in my history. Remember the family. And if they all forget my name, well, that is fine with me. I'm living for the one. Jesus. So I'm just a nobody. Trying to body. All about somebody. I will save my soul.
give my heart a song to sing. I'm living for the world to see. For the world to see. Nobody but Jesus. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. Hey, Samson usiende. Pigia Samson makofi mazuri. 045. Mpigie makofi mazuri tena. Sasa kuna song Samson ametoa msimu ambao ni msimu wa kufana sana. Sasa tuperformia wimbo wa Krismasi. Aperform wimbo wa Krismasi. Feliz Navidad. Año y felicidad. Christmas in the mall. 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 Now watakia Christmas njema. Now watakia Christmas njema. Now watakia Christmas njema toka ndani ya. Now watakia Christmas njema. Now watakia Christmas njema. Christmas njema na mwaka mpya wenye furaha. Tumetulinda uliompo maishani mwetu, tuwe na upendo kwa ndugu zetu wahitaji. Katika sikukuu ya Christmas, na watakia Christmas njema, na watakia Christmas njema. Na watakia Christmas njema toka ndani. Christmas njema. Na watakia Christmas njema. Na watakia Christmas wenye furaha. Na watakia Christmas njema. Na watakia Christmas njema. Na watakia Christmas njema toka ndani ya moyo wangu. Christmas njema. Na watakia Christmas njema. Na watakia Christmas. Tunamwambiaje? Wapi makofi ya Samson Maombi, makofi mazuri ya Samson Maombi. Ninajua mmemsikia kwa version tofauti sana, lakini kuna Kikamba sijui yako mpaka na Kichina. Mtamleta baadaye, ataleta hiyo fashion ya hiyo. Bwana Imba ametoka. Na watakia Christmas. Waachia hapo kama wewe. Tunakukaribisha ndani ya Gega Awards 2025, the second edition. Happening in Kisii County for the second time. I know that you guys are enjoying it. Are you enjoying? Kumbuka ni Kisii Excellence Gospel Awards ndani ya Gega Awards 2022 second edition. We are appreciating the gospel ministers that have done a great job in Kisii County and all over to the nation. The Kisii gospel musicians who have done a great job. Tunapoendelea a balancing equation. Now we are changing the gears. We are going to the next level, higher levels. Around, yeah. Na, 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 na. Are you ready? Are you ready? Around, yeah. Put your hands together for the lovey, the queen.
Gani bwana MC? Akifuatwa baadaye nitakupatia uondo pole pole. Pole pole. Mpige makofi mpaka afike kwenye stage. Hapa bwana MC omwanyene barasi tigatene nakora iga omwanyene barasi barabange ni ngominity 40k tene nokorera abantu iga bamanyanga wapi makofi 40k count. Thank you karibu. Naitwa Omoisio Junior tokoroko bako iga abana banyane chibarasi ambaye ametoka chukuani ni Samson appreciate wasanii wenu vizuri. Mna appreciate vizuri. Sami yako wapi? Sami sijui Sami 0 what? 046 ama 044. Hakunya gutara. Umesahau Chindiba Joshua yako wapi? Tupungie farasi ndio tunaongelelea wewe farasi. Pastor Galmax. Ni wengi. Pastor Bakwani. Thank you. Now we are presenting to you. Love it. Gospel artist. Karibu sana Rafi. Karibu sana Rafi. Bwana asifiwe. Habari zenu? Mbia nisaidie makofi kidogo jamani. Nisaidie makofi ukiweza unaweza simama, si ndio? Cuando sería tarde, one corner on my nene, on the day of the one corner on my nene, on the day of the I'm somebody, pasa ver chamame, na yeso, na yetata. Shadrach, Meshach, Abednego, Kabarenda. America, whatever is on the go, Wapi makofi? Wapi makofi ya Love the Queen 045? Ona MC kanyakwa ibuchi namba isika alikuwa Vegas yao.
Chukua, mpe hiyo ni yake. Rudi huko chukua ile. Pale nje nahakikisha kujua kwamba vitu ziko ready. Mambo yako sambamba. Hiyo ndio kazi yangu. Kumbuka ni Gusu Excellence Gospel Award. You are enjoying it and it is getting bigger and better. So put your hands together as I bring the next artist on stage. He goes by the name other than Maggie, the Psalmist. Wapi makofi ya Maggie. Ako ndani ya Gega Awards. Second edition. Makofi. Na wale wote tuko nje tafadhali naomba tuingie ndani. Orunzi the director. Orunzi simama salimia watu. Huyo jamaa ameshiba kila saa. Huyo ana story. Kuna mwingine sijui, unamjua kweli? Kijana mpole, anaomba namba pole pole. Anakaanga kwa studio huko ndani. Anaitwa nani? Iwe Bonbi, naomba unisaidie hapa kidogo kwa hii wimbo wangu. Ninajuanga huyu hawezi imba bila mimi. Tuko tu rada na yeye. Safi. Pigia Maggie makofi mazuri. Msichana aliye perform mbele ya ni mtu ambaye amesimama mbele ya rais mara kadhaa. Good job girl, you are doing. God bless you. DJ finya play. All right. Be on these ladies and gentlemen. Hatua zangu ili niweze hatua zangu ili niweze kufikia hatima yangu. Kweli macho huwa yadanganya, kile yanachoona yanaona kuwa ni kizuri. Nakuomba uniangazie mwanga wako we, nakuomba ongoza hatua zangu, kwenye shida nitete Bwana, niepushe na watesi na wasimba wasinimeze Bwana. Nipe makofi pole pole tu hivi. Bwana, everybody say ongoza hatua zangu ili niweze kufikia hatima yangu. Zangu ili niweze kufikia hatima. Wapi makofi ya Maggie? Niko salama, ukangaye moyo uniwe tulizo langu, ngome yangu na nguvu zangu. Nikikimbia nimkimbilia nani kama si wewe? Sema. Unayajua mwanzo wangu ni wewe. Nikijificha nijifiche wapi mbali? Uliye mwamba wangu, chini ya mawa zako niko sawa. Chini ya uwepo Wati kwenye mwamoya. ili niweze kufikia hatima ya Mungu, ongoza hatua zangu ili niweze kufikia hatima yangu. Listen. Maana watimiza ndoto zangu, tena nafikia malengo. Maana wafungua milango tena nikiwa nawe, sisi yatajaa, we mkate wa uzima, nikiwa nawe. Niongoze, nitimize ndoto na maono yangu, uniongoze kufikia hatima yangu. Mungu, ongoza hatua zangu ili niweze kufikia hatua zangu ili niweze kufikia hatima yangu. Mungu, ongoza hatua zangu hatima yangu. Wapi makofi ya Maggie the Psalmist. Oh my God, oh my God. Thank you so much. Without wasting much of our time again. Ulisema kuna mtoto mdogo sana anafanya kazi poa. Moramo
Muramo wako wapi? Nyaguta Tunes. Oh my goodness, Jesus. Jesus my Savior. Kama kuna kwaya imeingia, fundi wa mitambo hii kipasa sauti tuna strain. Mazuri. Kisha baadaye kama kuna kwaya imeingia na sijapata jina yenu hapa. Na ndimbo athirie talino. Kisha baadaye kuna Cyrus Asisi ndani ya nyumba, tutampatia nafasi pia atubariki. Oh. Amewakilisha eta ya na sisi hapa ama yuko. Cyrus Asisi yako wapi? Yupo pale. Mimi nilimwona. Simama mzee usalimie watu. Yupo pale. Unajua watu wengi umepita huko nyuma wanafikiria ni mtoto. Waambie wewe ni mzee. Hapana, huko na uchokozi sana. Mama, unaongea? Shika mic yangu. Okay. My name is Moramo. In my YouTube channel, subscribe, comment, like and share. Mpigie makofi, anapendelea kuongea. Unajua mtoto anaangalia hivi ana I say hi to everyone. I say hi to my uncle. Say hi to my uncle Raphael. I say hi to I say hi to Auntie Tina. If you hear, raise up your. Kumbe mtoto ya Samson, maombi makofi mazuri. Nimesikia hapo katikati naambia anko yangu Samson. Rangar kau mana moyo? Unaona mtoto mwenzako kama ni vyema ona tu. Shauri zenu usipopiga makofi. Nyuma yao pia wapi makofi yao? Watakuwa mtoyo, watakuwa mtoyo.
Amen. Anaitwa Moramo pamoja na Stamo. Kama umependa Marikia makofi. Kama unapenda Marikia wawili wapigie makofi tafadhali. Unapatikana TikTok? Yes. Waambie. Lakini unajua serikali itatushika maana na tuangalia pale. Wakana YouTube ndani ya Gega Awards second edition 2025. Jared Nyago. Blessed. Kisha baadaye tupate chindi bacho. Dona kapanda melikuelekea Dona stomach fishy Dona zile puti 3 days and no food Stomach fishy Dona kiraide Samaki kubwa kaibeba Kumi kaivukisha ile mashua mpaka kando ya mto Nyangumi kaivukisha ile mashua mpaka kando ya mto ule Dona stomach fishy Dona zile puti 3 days and no food Yona kiraide Yona samaki fishi Yona kaomba ndani ya siku tatu Kisha Mungu akamwamuru yule samaki atapika kando ya mto. Kisha Mungu akamwamuru yule samaki kuwa Yona samaki fishi Yona samaki fishi Yona zile puti 3 days and no food again. Yona kafika mji wa Nineva kuhubiri Injili. Baada ya siku 40 mji angamia. Yona stomach fishy. Yona zile puti 3 days and no. Yona stomach fishy. Yona kiraide. Yona samaki fishi Yona kiraide Yona zile puti 3 days and no food Yona Yona zile puti 3 days and no food Yona stomach fishi. Ni venye tupatia the national anthem ya Jesus my savior savior. Tuguzie. Aguze. Wangapi wanasema aguze? Wapi makofi yake akuja anthem. Kwa sababu hata Fariki yake kuja hapa pia lazima ataimbe ile wimbo. Gote tota. Ningependa Bwana
Bwana MC. Yes sir. Nani msanii mgani angeingia chukwani? Next on stage ningependa kumleta Farikiame. Kumbuka Bwana MC ni Goose Gospel ATC. And it is happening bigger and better. Now put your hands together wakati namleta huyu msanii ambaye anafanya kazi mzuri. Pigia Blessed makofi mpaka afike. Pigia Blessed makofi mpaka afike kwenye stage. Tupige makofi. Oh my goodness. Wapi makofi ya Blessed? Wow. Bwana MC. Yes sir. Imagine sanye yogocha. Aha. Ani. Mwakere chinko byo maita aba gane chinko bicha bako barabuge mnambata totole na ntora abange. Momenta nande zaidi kabisa kaki. Alisema ya kwamba atafika Kisii Town ndani ya Conference Gospel Awards second edition. Hi. Blessed. You can view my YouTube, Facebook. So I Blessed, and for amazing music, amazing clips, like why not? Yeah. So before I'm going to read from Psalm 136 verse 1, which says, "Give thanks to God for His grace." The song I'm going to give right now is it's from that song. I'm going to give thanks. Blessed. Thank you so much. Fundi wa mitambo tubarikiwe, kisha baadaye tutampata ndo. It is so sweet, the grace of God. It is worthy to be praised, because there's no one just like you, and that is why I'll worship you and praise you. You've done to me. I'll praise your name. I'll praise your name forever. You've done to me. I'll praise your name. I'll praise your name forever. He suffered on the cross so that the world would be set free. There's no one God who was the love done to me. I'll praise your name, I'll praise your name forever. Done to me. I'll praise your name, I'll praise your name forever. Because it promised to protect and take care of us. So because of what? Come on guys, try this with me, try this with me. I'll praise your name, oh God, because of what you've done, because of what you've done to me. I'll praise your name, I'll praise your name. I'll praise your name, oh God, because I'll praise your name, I'll praise your name forever. Wow, wapi makofi? Nguvu anisaidia hapa anaposhuka. So meantime tunasema tuko ndani ya Gega Awards 2025, 2026 is coming and it's going to be bigger and better. Now, Bwana MC, yes, na kuambia ya kwamba msanii anaingia
Niambia alikuwa anatayarisha nyimbo zake pale nyuma. Niliita Cyrus Asisi, amekaa Asisi, uzee umeanza kuingia. Ameanza kuingia. Asisi uzee. Hapana, acha kumwekea uzee. Acha kumwekea uzee. Wapi makofi Aziz? Nakukumbusha kwamba ni Goose Excellence Gospel Award ndani ya Gega Awards 2025 second edition kutoka. Na ukumbuke kwamba tuna award, kuna best female artist of the year, kuna male artist of the year, kuna song of the year. Nyingi ambazo zimefanya poa, audio song of the year, producers wenye wamefanya poa mwaka mzima, na vile vile media houses zetu mingi ambazo zimefanya kazi sana, kwa sababu wao ndio wamefanikisha hawa wasanii kufika level ambao wamefika. Karibu sana. Msanii anayefuata ni mgani bwana? Na msanii anayefuata ni nani? Farike Cowboys. Yupo tayari. Yupo tayari? It's okay. Tutampata ndugu Joshua Chindiba kisha baadaye nyagwa sisi ni guna nyasaye koraiga. Thank you so much. Nchenkoro kusaira Aziz. Anda monte te kukwane kigusikia gara na kinale take. Ngokora eta TV. Bana ba minto. Karontara bali bagaba saluti. Nyakwaru ta TV Diana. Sara nyanangyo tita. Runa bana ba minto toko ba mona barabweta. Ono ntigana na yegasi so bateli nkoro kusaira Aziz. Pale YouTube naitwa Cyrus Aziz. Hizo sehemu kama ndasema, maana nimekuja hapa kwa Cyrus. Lakini kwenye TikTok unanipata kama Aziz and Sharon ama the Aziz's family, lakini Facebook niko pale Cyrus Aziz. Now I want to say something in 1 second. Naona hivi tuko wengi sana. Niko na ombi moja. Kila mtu vile ako hapa tunapoimba tuingie YouTube, tuvuke mwaka na 130,000 subscribers. Vizuri na mko hapo, nyinyi ni watu wazuri, ingia pale support music yangu. Thank you so much. Tunasikiza kesho yake ipo na itafika. Ni mwema, asingalikuwa yeye ungama. Ni mwema.
You are amazing. Hata tuko na by the way ndio nimekumbuka mahali pa mimi nafanya Getepo na wengine wako pale kwenye hawajakuja bado lakini wanaingia mida yote. Salimiana hivi. Huyo ndio 045 Coffee 5 Kisi Kisi katika sherehe ya ngakige Swahili jema kuwatunukiza vazi ni tunukiza zawadi waimbaji tofauti tofauti bila mlivyo, kwa sababu in a short while tunaenda kuanza long time ago in Bethlehem, Christ was born on Christmas Day. Hark now he's made trumpet because of Christmas Day. Kegusirende. Bari siarenda botuko. Wakai wa malaika tera korwa. While shepherds watch their flock by night, they see our bright of angels sing. Music seems to come from afar. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say. Hark now, hear the angels sing. Then men will leave all because of Christmas Day. Oh yes. For mic testing. Now, ladies and gentlemen, for the very first time, Farike Cowboy 045 has him. Nimekuwa nikiavoid kwa sababu nilikuwa naona ni kama itaweza kuwa kama nikiazala. Yeah. Sana song mbili launch. Song mbili launch. Song mbili kuja kuwa katika hiyo mix. So what I said is nikifikisha album 50 I'll have enough reason to celebrate, to do a launch. Saa hii imefika 52. Thank you. So next I'm going to announce the venue mahali itakuwa. Unajua kuna kadogo kanahitaji pampers. Hiyo siku wale amkuja harusi yangu mkuje na pampers. Ninyi ndio waheshimiwa wakubwa hiyo siku. Mtakuja mnisaidie pia mimi. Launches mengi sana kusupport. So I welcome you. Mkuje. My brother Maombi. Now we have had so much events today. Nimekuwa katika events kama 4. Fanisi. So natoka hapa kidogo nikimbie and then I'll come back to a word. These are the artists wenye nime inspire pia wao. I didn't participate this time round. I'll be here to award the winner. So nitatoka kidogo and then go to Fanisi here and I want to do this song. This is part of the 50 golden strums that I've done. Close the doors that brought you pain. It means move on to the next level. Nasahau ya jana. Mother. The story about my mother and when we were young.
when I was young and tired after playing all the day. Mama told my brother, close the door and keep us. And when the night grew quiet, oh, we went to sleep. Mama said, turn off the lights, rest your soul in gentle peace. And if peace, please do not forget to close. Please do not forget to close the doors that brought you pain. And since then I've walked through storms with heavy skies of rain. Healing after pain. And if peace ever locates you, please do not forget to close the doors of you. Please do not please do not forget to close the doors that brought you pain. And if peace ever locates you, please do not forget to close. Please do not forget your pain. Just to close the door for safety, but she was teaching more than that. The weight of loss, losing our loved ones, not to forget them, but to let peace come in. Tell your neighbor that if peace ever locates you, you have mourned them, umemaliza, afterwards, umepata that peace. Please don't forget to close the door. Kama mmekosana na mtu huu mwaka, please don't forget to close that door. Usianze kukumbuka na tena. Thank you very much. That's one of the Golden Strums songs that yeah. Sasa kuna song waliniambia nifanye pia, inaitwa Kila Mtu Atauchukua Mzigo Wake. So kuna song nyingine hapa inasema na moyo wangu upate kufanya nini? Upate kupona. Yeah, inakaa ni kama ni bongo, inakaa ni rumba, inakaa Bwana nena neno moja tu, moyo wangu upate kupona, nitakuimbia haleluya, kwa kuwa wewe moja tu, to calm the winds and the waves within, nitakuimbia haleluya, umbali umenileta. Baba milele, najua yu karibu sana, tuje na wewe mbinguni.
Listen to this. It takes 7 days to make a week. Yeah, a day. Hallelujah. Kwa kuwa we mwaminifu. And when I'm na ninapoimba hallelujah, guide me on the narrow way. Uniongoze kila siku, Nitembee katika nuru, nishike mkono Bwana. wewe ni mwanga. Nitembee katika nuru, Nishike mkono Bwana. wewe ni mwanga wangu. Pate kupona, Nitakuimbia mwaminifu, Bwana nena neno moja tu. to calm the winds and the waves. Kwa kuwa we mwaminifu. Haleluya, umbali umenileta. Uinuliwe Baba milele. Twende na wewe mbinguni. Umbali umenileta. Hallelujah. Uinuliwe Baba milele. Najua ukaribu sana. Harrison Moenga, just prepare camera because the song we are yet to finish with. Anakuja Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, na uje Bwana. Maka yote wafu wanapolala yatafufuliwa. Elfu pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja rudi tena, anakuja dunia. Wasafiri wote oh yeah. Hatu na huko nyimbo nzuri tutaimba, toka kila kabila, miungu pamoja na kondoo. Yesu atarudi tena, anakuja duniani. Wasafiri Yesu anarudi tena. Haleluya, amina, haleluya tena. Ushindani tutamsifu milele, hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa na kuja duniani. Wasafiri watapumzika, Yesu anarudi tena. Yesu atarudi tena.
atapumzika, Yesu anarudi tena. Twende nyumbani, usiku karibu sasa. Twende nyumbani, ni kitambo, twende nyumbani. Twende nyumbani, ni twende nyumbani, ni kitambo, twende nyumbani. Twende nyumbani, ni kitambo, twende nyumbani. Kitambo tu, we, ni kitambo tu. Ni kitambo, twende nyumbani. Ni kitambo tu, twakaribia. Amen. Tukutane japo dhoruba zivume. Kitambo, twende nyumbani. Thank you, Brother Farike. Thank you so much. Sasa nikimwangalia hapa naona Justin, a very good friend of mine, na ni mwimbaji. Huyu Justin huyu famous. Tulikuwa tunatembea na yeye, alikuwa na gari inaitwa ilikuwa Premium. Erastus Moturi. Tukipita tukienda kufanya huduma namna hii. Kwanza nikaenda Dubai. Amen. Nikaenda kuimba. Na namuona hapa. So he has witnessed tukianza muziki akiona nikianza huko Sharjah nikarudi and then yake. Sasa Harrison, where are you? Na wale walikuwa nataka kuchezea huu wimbo from today. So I want him to take those huu wimbo niliona watu waliupenda sana na ndio wimbo nilikuwa nimalizie. Unaitwa Kila Mtu Utubariki tunaposonga. Farike. Ataubeba mzigo wake. Na huyo Harrison ndiye siuimbe huo wimbo. Harrison ndio ule pale ndio ananishoot video zangu. Sing it. Kila uchukua mzigo wake mwenyewe. Sing it. Atauchukua mzigo wote, tutasimama kiti cha hukumu. Apokuja mwana wa Mungu na habari zake mbele za Mungu siku hiyo. Kama ndugu akikasirika, rejesheni kwangu. Sing it. Kila mtu atachukua zigo na wewe, siku hiyo inakuja.
kila mtu atai mwenyewe, tutalipwa tulivyotabika, kinyume kazi yake mwenyewe. Sing it. Kila mtu atatoa habari zake mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja, kila mtu zigo na kila mja siku 5 second edition hapa ATC Excellence Gospel Awards, Gega Awards second edition hapa ndani ya ATC. Tumpate Sara. Tubarikiwe. Fundi wa mitambo. Huyu Yesu kweli ananipenda, hajali mapungufu yangu, upendo wake ya msalabani, aliacha utukufu mbinguni, kajitolea afe kwa ajili yangu, na Golgotha kaniweka huru kweli. Huyu Yesu hajali mapungufu yangu, upendo wake hauna dhambi zangu, kabeba Golgotha kadi. Wewe ni Mungu wangu, wewe tunajua Wakenya mahala tulipotoka, na hapa tulipo ni kwa neema ya Mungu. Tunajua jinsi tulivyokuwa, tunamshukuru Mungu, ametutoa mbali Baba, mbali sana. Ilikuwa si kazi rahisi kuongea pamoja, ni Mungu tu katuleta pamoja. Wakenya wote ni ndugu, Wakenya tunapenda, Wakenya endana, tunakula pamoja. Yes. Tukailinde amani taifa letu nzuri. Naona hivyo letu, tusimpe nafasi adui anayependa kuona Wakenya tukigombana, anayependa kuona Wakenya tukimwaga damu. Kuleta furugu kuivunja amani ya taifa letu. Na nyinyi vijana wa Kenya, msitumiwe vibaya kufuruga amani, na nguvu zenyu situmike ayo wa Kenya tunapendana pamoja, wa Kenya pamoja. Mungu tuna
tunakukabidhi taifa letu la Kenya. Wewe usike kutulinda. Wakili zetu hatuwezi Baba, hatuwezi sisi. Linda watu wa taifa la Kenya, wetu wa Kenya. Tunakuomba Baba, sikia, kusikia, tusaidie Baba. Linda na uchumi wa taifa letu, mali zetu za Kenya. Wa Kenya tunapendana, tunakula pamoja. Tunapendana, tunakula pamoja. Wa Kenya wapi makofi yake ndugu ya mheshimiwa Arifa Miruka. Tubariki na wimbo mmoja kisha baadaye. Edith, umeimba? Sara ameimba? Mrekebishe. Estera? Okay, Bon Shelton naona hujaimba. Harry Pels hujaimba. Wajaimba. Nani yule nimesahau? Utapata nafasi ya kuimba. Tubarikiwe kutoka pa ATC Gospel Award, Gega Awards 2025 second edition. Bwana Yesu asifiwe. I'm very happy to be here today. My name is Justin Miruka. I know quite a number of you unanijua. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi nafanya vitu vitatu. Uimbaji ndio kipawa ambacho mpaka mbinguni tunaenda nacho. Si ni kweli waimbaji? Amen. Nawapenda sana waimbaji. Fundi wa mitambo twende. Kwa moyo wangu, kwa vyovyote vile, kama vile Farike nilimjua akianza kabisa, na tukirikiana na Sorobi tukatembea mpaka visa yake ya kwanza vile aliwaambia ndio nilimtengenezea. Lakini moyo wangu bado uko kwa waimbaji. Waimbaji nyinyi wote lakini one advice nataka kuwapea, imenisaidia mimi sana. Kando na waimbaji, tafuta kitu biashara, iwe kwa chochote kile. Mungu ambao unamwimbia atabariki kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe. Na hiyo itakuwa the source number 1 ya kufinance your ministry. Na hiyo itakuwa sawa pamoja na wanawazungumza vibaya sana wakati mwingine, lakini usiamini maneno ya watu. Asante. Tupe wimbo kwa sababu ya muda, tupe wimbo. Tubarikiwe, tubarikiwe. Kumbuka ATC Gega Awards 2025 second edition kutoka hapa ATC. Pia ukuja hapa nyuma, unahitajika hapa kwa fundi wa mitambo. Wanadamu ni wale wale wenye midomo ya sumu, hiyo tunakula nao. Wewe kwa macho yao utabio kwako ni laana na mauti. Hukumiwa
usihukumike, kata rufaa na Yesu, mtetezi wa wanyonge. Yesu, mtetezi wa wanyonge, ukihukumiwa mtetezi wa wanyonge, kata rufaa na Yesu, wote waweke mbele za Bwana. Bwana atageuza maofu yanayokunenea. Hao wanaokusifu leo, kesho watakutupa mawe. Mbona haujaolewa? Una watoto, una magonjwa yanakuandama. Mbona wewe omba mwenye dhambi kuliko wote, boliti machoni mwao, hiyo hawaioni, kipanzi machoni mwako ndicho tu. Mtetezi wa wanyonge, kata rufaa na Yesu, mtetezi usihukumike, kata rufaa na Yesu, mtetezi wa wanyonge, kata rufaa na Yesu, mtetezi wa wanyonge, ukihukumiwa usihukumike, kata rufaa, kata rufaa na Yesu, mtetezi wa wanyonge, ukihukumiwa, kata rufaa na Yesu, mtetezi wa wanyonge. Siwezi kuwa nakuja mheshimiwa na ndio wimbo unaisha. Mpigia mheshimiwa makofi mazuri. Asanti kwa kutubariki. Kumbuka muda mfupi kutoka saa hii tunataka kuanza award, Gega Awards. So watu wote ambao wako pale nje tuingie ndani kwa sababu sasa tunaanza the main thing that yenye metuleta hapa ya kupatiana awards in a few. Tunaanza kupatiana awards sasa hivi. Wapi makofi mazuri ya Edith anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka nigusi. Aki tumechoka. Tusimame tu kidogo. Na tumechoka, tutoe rambura keigo. Fundi wa mitambo twende. Huo wimbo unahitaji wakati umesimama, at least tushughulike kidogo. Pesa. Hallelujah, torema. Rokorora bikogenda buya, torema. Hey. Kogenda buya, torema. Hey. Natemire, abana basomire, abane ngumbubare. Wagashan, binto byangwate nyumo ya nembuyere. Oyole bire chawe bangire. Oyole bire chawe kwai. Obomo choncho, obomo sabi. Yeah, obomo yeah, la la la. Nataka kila mmoja aende chini na namwe. Twende namna hiyo. Genda sama kuruma ime. Genda ebitunwa riyomonene. Wanamake kirakiri twaro kwabera. Esegia. Esegiao ebe yomoika tebe chinya. Wapi makofi kidogo kwa Yesu. Inabidi kila moja aombe wakati. Kwarora omuntu agatenyo mbengia. Kwarora bana baye batararikwa amarwaire boire boire. Kwarora nareo okoigwo gusaba gwito baba. Ibokia maiso igoro. Ibokia maiso igoro.
Walio nje mwingie ndani kwa sababu awards tunataka kuanza sasa hivi. Moja. Twende. Tuombe Omba Mungu. Gendansa makurumaime. Gendansa makurumaime. Imokia maboko yoro. Rinde bitunwa rigyomonene. Oi. Monene. Wanamake kirakiri twarokwa. Tebaye chinyama. Esegi yao. Moika. Tebaye chinyama. Usiona Mungu apambane. Yes. Wanamake kirakiri twarokwabera. Esegi yao. Ebeyo moika. Tebaye chinyama. Ebeyo moika. Tebaye chinyama. Kisha Tani, kama una wivu mpe makofi. Haleluya. 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 Na watu kubwate ndamwa mno yole. Sore haleluya. Excellence Gospel Award ndani ya Gega Awards 2025 kutoka hapa ATC Hall. Tunapeperuza kutoka hapo msanii. Itabidi tubadilishe moods kidogo. Itabidi tubadilishe moods kidogo. Katonzo ako wapi? Moods kidogo. Katonzo yuko? Tubadilishe moods kidogo. Music ibadilike kidogo. Walio nje ningeomba tuweze kuingia ndani kwa sababu mida sekunde chache hivi tutaanza siku ya leo Gega Awards. Kumbuka ni Gusi Excellence Gospel Awards kutoka ATC Gega Awards 2025 second edition kutoka hapa ATC Hall ndani ya streaming live from Gega Awards TV kutoka hapa ATC Hall. Awards Gega Awards 2025 second edition kutoka hapa ndani ya ATC. Haleluya. Uko na jambo? Fundi wa mitambo iko sawa? Ama ni simu iko na shida? Walio nje na waomba muweze kuingia ndani kisha ndio turudi huko kwingine. Migi yako wapi? Nilimuona atobekere na yabeme inopati tuko sawa abantu mbachangamke. Migi yako watu wachangamke kidogo. We must have a change. Kama Migi yuko antivirus yako wapi papa? Na baadhi ndio vitu vyako. Stella akuje atupe wimbo kisha baadaye Katonzo atupe wimbo. Ako wapi? No muikono cho change. Yes. Watu wazuri ambao mumeketi, kumbuka ni Guso Excellence Gospel Award edition 2025 kutoka hapa mji wa Kisii ATC Hall. Walishiriki katika kinyang'anyiro mwaka wa 2025, wataenda kupewa zawadi saa hii. Stella, utubariki. Pia kama simu iko na shida tuite msanii mwingine.
Tuite msanii mwingine. Yaitwe. Kuna mwingine anaitwa Ervin Osoro, ako wapi? Ervin Osoro. Okay. Ervin. Uko hapo sikujui, lazima useme ni wewe sikujui. Wasanii ni kama wajajipanga vizuri. Cyrus yako wapi? Cyrus Nyakundi. Cyrus Nyakundi. Gakina bongo barangeliga mwacha pira matera mwate ba murangi. Joshua Chindi bana hayo gotara buno olio gocha buno olio. Fundi wa mitambo tupe wimbo kama amepata. Asifiwe. Haleluya. Toke ndese tegaki. Kwa majina naitwa Elvin Keys, ukienda kule YouTube. Hali Pels, kuja utupe wimbo kama bado hawako tayari. Mood za watu zinasema ni wimbo. Hali Pels. Yes. Kumbuka edition kutoka ATC Hall. Ndito tunawabariki kutoka ATC Hall. Fundi wa mitambo. Fundi wa mitambo ni kama sasa umekanyaga waya ama mtoto amekanyaga waya. Kwa sauti kidogo. Napenda nchi yangu Kenya yenye neema. Tazama milima na mabonde, mandhari ya uzuri wa Mungu. Toka Turkana hadi pwani ya bahari Hindi, jua la asubuhi linang'aa kama tumaini jipya ya Ketli, mlima Kenya, kilele cha fahari. Navuma, watoto wakicheka, wakipanda bendera, wakiimba Mungu ibariki Kenya. Kenya ya amani, naomba amani tawale kila kona ya nchi, tuwe wamoja. Nairobi ya ndoto, jiji lenye nguvu na matumaini. Mombasa ya joto, pwani ya furaha na mapumziko. Kisumu kando ya ziwa, upepo ya neema yenye mazao tele, mito na maziwa ya hai. Watu wachapa kazi, wenye mioyo safi. Kenya yetu Mungu ibariki, tuwe wamoja tukiimba kwa sauti. Kenya yetu imesimama kwa neema ya Mungu.
ya barama kwa moyo mmoja. Kenya yetu oye, tukisonga mbele kwa tumaini. Kenya yetu oye, panga mwanga tunaweleza. Kenya yetu, mikono ya Mungu juu yetu milele. Napenda nchi yangu Kenya ya thamani, naomba amani tawale milele ndani ya mioyo yetu. Uibariki Kenya, nchi ya matumaini na upendo utawale. Amina. Hey. Kirasmi because masaa inakimbia. Walio nje tuingie ndani wakati timu ya Gega Award inajipanga kuingia, tuanze mambo ya award. Arbels niweke wimbo iendelee kucheza. Ile timu ya award ningependa mchipange, kisha baadaye mwingie ndani tuweze kuanza sherehe ya kuwapea zawadi waliofanikiwa kushinda katika Gega Awards 2025 second edition. Fundi wa mitambo chaza. Minganetya masaba mayase baryanjenga nciteye eri ngoro yane nyare watwerera. Minganetya masaba mayase baryanjenga ncite eri ngoro yane nyare watwerera. Wakanyora nene michano sabere amasabo ago nanduse sende nabara bomasesenya sende sabere kinde neme chamba sabere kero kyobuya aye sabere che sabere wakanyora neme chanda sabere amasabo nanduse sende nabara bomasesenya. Walio nje tuingie ndani kwa sababu Gega Awards timu inaingia. Sabere kero kyobuya toebago sabera sabere ninyi mokiwe sene nintene nasene amasabana bakoyora amasabana masesenya ninyi mokiwe sene nintene nasene amasabana bakoyora amasabana masesenya. Kumbuka ni Gusi Excellence Gospel Awards Gega 2025 second edition ndani ya ATCKC. Twara engore ndabu ganero yamina maya naye no seseniwe emako ena mwamuyaya ibero obochayaya andansya sora besabera namaya amasabo naromana naganete sabera namaya kore moyo tocha gosiro rikero mabe tware ngore namo ganero yomina maya emoko namo muyai
amasabana bakoigora amasabana masesenya ninyimokiwe sende nintene na sende amasabana bakoigora amasabana masesenya ninyimokiwe sende nintene na sende amasabana bakoigora amasabana masesenya. Tunamwambiaje? Thank you so much bro. Na Ubarikiwe sana. I am very sorry, kuna wageni walifika hapa asubuhi mapema sana, tunaomba msamaha kwa sababu list imefika late. Tafadhali mtusamee, isije ikawa ni kama tulifanya makosa. Tafadhali ningependa nipatie Lorin Otieno nafasi ya kuja tupatie wimbo moja, alafu baadaye tutakuwa tumeanza sasa officially kupatiana awards tunapomkaribisha CEO wetu wa Gega Awards. Kumbuka ni Gusii Excellence Gospel Awards, Gega Awards 2025 second edition kutoka Kisii County ATC Hall. Na inafanyika mpaka Nyamira County. Ninajua kuna Mokua ametoka Kisii University. Wapi Mokua tafadhali, from all the way from Kisii University. Thank you so much for coming. God bless you. Thank you so much. The CEO Gega Awards wanapochiandaa kutoka kule nyuma polepole, ningependa Rolin kuja uweke wimbo kisha baadaye waweze kuingia in style. Pigia Rolin makofi tafadhali. Amejaribu kuvumilia sana. Sikuwa na habari zake. I'm sorry so much. Please forgive me for that. Nataka tuambie wakiwa tayari kisha waingie waweze kutuambia yale ambayo tunafaa kufanya. Rolin atubariki. Kumbuka ni Gusii Excellence Gospel Awards, Gega Awards 2025 ikinafanyika kutoka ATC.
Pigia makofi mazuri. Bono koraiga asenge chibi robiri bi ikire. Chinga kichiri twaganyete bono chekire. Kiro monto tenango igora ke DJ. Bwana MC. Yes sir. Kumbuka ni Gusii Excellence Gospel Award Gega Awards 2025 Oh, yeah. second edition kutoka hapa maeneo ya Kisii na Nyamira na kaunti zinazotuzingira tunaifanyia hapa It happen for the second round in Kisii County. Please all of you keep standing as we invite the CEO of Gega Awards anapoingia. Tusimame juu, tusimame juu, tusimame juu. Tunapomleta CEO na akileta award tuanze kupatiana awards. Are you ready? Are you ready? Kero moto tenene igoro, to tenene igoro. Are you ready to receive the CEO? Sikia tu. Mwachi Nkobiga. Mwachi Nkobi. Asante sana. Hey! Kujeni jukwani. Tumsindikize jukwani. Twende. Waingie katikati. Tuingie katikati, katikati hapa. Tete. Mwachi Nkobi. Tutingie kidogo. Ati? Tesi ya tusingie kidogo, kidogo tu. Kaichi Nkobi chini tena. Wewe ndio dira ya. Mtazi. All right, mpenzi makofi. Wewe ndio dira yangu. Uniongozapo mi mtasiri sitetemek. Thank you DJ. DJ shikilia. Wapi makofi mazuri ya all team of Gega. Gega Awards. Wapige makofi mazuri sana. Asante sana, karibu tunaweza keti sasa. Bwana MC. Yes sir. Na kukumbusha ya kwamba hii ni timu ya Gusii Excellence Gospel Award 2025 second edition. Yes sir. Kutoka ATC. Ina happen kila mwaka na hii ni round ya pili ambayo tumeifanya na ninajua itaenda kuwa big and better when it comes to many years are coming. So right now I want to take this opportunity to welcome my dear Daktari. Si ukuja, you just say a word and then you welcome the CEO. Mpigie makofi, pigia Daktari makofi anapokuja ili akaweza kukaribisha CEO. Ndio tuanze sasa. Officially we are starting awarding from now. Yesu Kristo. Amen. Milele na milele. Tuko na furaha sana kukuwa hapa ATC siku ya leo. Kuna wale wangwana wanafanya live streaming Piga Farike makofi mazuri. Makofi. Asante sana. Abasacha tu akege chuli. So before tuanze kupatiana, nimpatie mama wasalimie. Awasalimie, alafu baadaye tutaanza kwa award na mgeni wetu wa heshima, karibu sana, jisikie Kisii, land of matoke. Okay. Right. Tuko pale, tuko Gega Awards 2025 categories. We have number 1, Humanitarian of the Year. Kila mtu akuwe tayari kwa kuchukua award yake, akuwe tayari kabisa kwa kupigwa picha. Na hizi awards mtazipata, ni ukweli zilikuwa zinafika na ndivyo. Walikuwa kwa hiyo category, please. Tuende Gega Awards 2025 categories. We are going to start with the Humanitarian Charity Awards of the Year.
All right. Aha. Ningependa nimlete Anze. Pigia Farike makofi anapokuja kupatiana zawadi ya winner of humanitarian. Ndio maana nimeamua nianze na Farike. The Village Girl. Kwa Village Girls Foundation. Awards 2025 Charity Humanitarian Award. Where are you? Tuwapigie makofi wakikuja. Wako awadi kisha baadaye wachukuliwe picha. Ni kama hawapo. That into record. Ndio wanakuja, ndio wanakuja. Wapige makofi. Fundi wa mitambo shikilia. Gega Awards 2025 naenda kupokea zawadi yao. I want to award you the Village Girl Foundation. Wale wa picha. Wap. Farike makofi mazuri. Akitoka chukwani, Gega Awards 2025 categories. The second category. Yes. Gega Awards 2025. Thank you super. So sasa mgeni ambaye tunaenda kumleta atapeana category 3. Put your hand. Catering, deck and deco. Sasa next. Heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema, baraka zipo. For the best catering and deco company, fundi wa mitambo, catering. Bosli Lydia. Wapi makofi? Lydia. Wapi sha? With this best job. Tumupe makofi kweli kweli, kama una wivu tumpe. Worship leader of the year. Gega Awards 2025. Glory Carson Songod. Glory Carson Songod, Delvin Mo. Mpe shangwe na makofi. Pigia pasi makofi. Anafanya kazi poa sana. Our Gen Z pastor. MC. Yes sir. Sasa ningempata Francis kwa jukwani aweze kuwapea watu zawadi pia yeye. Nani? Francis. Francis. Ajipange sana. CDF Sauti Mugirango. Huyo wapi makofi yake ya Francis? Huyo ndiye CDF Sauti Mugirango. Huyo ndiye amepewa pesa ya Sauti Mugirango yote. Ameileta hapa. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa. So next category. Next category. Gega Awards 2025 Graphic Designer of the Year. Now we are taking to the next category. Tukiongoja watengeneze pale.
differently artist of the year. And the winner is Amo Sani. Wapi makofi ya Amo? Amo, nimpigie makofi. Wapi shangwe na vigeregere Amo akiingia chukuani. Amo. Wow, muongezee makofi tafadhali, kijana anafanya kazi mzuri. Shangwe tupige shangwe na vigeregere akiingia chukuani pole pole. Oh my goodness. Thank you so much. Wapige makofi mazuri. Amo, God bless you. Jared Ongwae, kuja chukuani uweze kuwapa zawadi ya. Mpigie makofi tafadhali anapokuja kwa award the next 3 categories. Yeah. 2025 Diaspora Artist of the Year. Artist of the Year, 5, Gusii Excellency goes to Nana Ogutu. Nana Ogutu, yes. Nana Ogutu, come to stage. Anawakilishwa. Congratulations. Wapi shangwe na vigeregere? Wow, pigia Papa Antivirus makofi anapomwakilisha. Thank you so much. We take to the next category, Gega Awards 2025. Keyboardist of the Year. The next award, Keyboardist of the Year, Awards 2025, JB the Chief Tumuongeze. Ongezea tena zaidi. For the next round. Anafanya kazi poa sana. Wow. Wow. Wapiga picha. Asante sana. Mpigie makofi anaposhuka stage. Kategori ya mwisho ndio aondoke mheshimiwa. Now, Gega Award 2025, legend to Clement Obiri. Wow. Tumuongeze makofi akiingia. Ingia. Wow. Wow. MC. Yes sir. Ni gani? Ni Legend Award. Huyo lazima aongee. Aongee. Ninampea wewe nchora. Kuja baba. Kuja uongee. Kuja uongee. Just a word for 30 seconds. Oh. Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo. Wairiri.
baraka hii. I owe you a happy Christmas, a Merry Christmas and a happy. Makofi anaposhuka stage. Next category itawadiwa na Honorable Josephat Sungura all the way from Getembe TV. Nakumbuka ni mheshimiwa Kitutu Central Ward. Yeah. So sasa upo kazi. So next category please. Next category Gega Awards 2025 Wind Instrumentalist of the Year. Thank you. And the winner is Magadi Wycliffe, trumpeter. Wow, pigia Magadi. Wow. Yupo wapi Magadi? Pigia makofi, kijana anafanya kazi safi sana. I wish angepuliza kidogo lakini sawa tu. Atapuliza next time. Thank you so much. The second and the third category. Gega Awards 2025. Gega Awards.
The winner is Mwansa Devi. Pigia Devi makofi mazuri. Tupige makofi akiingia. Tupige makofi akiingia. Moja anapokuja kuchukua hivi ni band moja, so amemwakilisha hapa ili akaweza kuchukua. Magi, hebu kuja upeane speech. behalf of David, I say thank you. God bless you. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you so much. Before we go to the next category, ningemuomba ndugu yangu Asisi akuja atupe wimbo moja. Sawadi. Taya TV. Mpigia makofi anapokuja. Kijana anafanya kazi mzuri sana. Gega Awards 2025, next category. Gega 5 Pentecostal Choir of the Year. Yes, Pentecostal Choir of the Year, University Staff Choir. Next category, Gega Awards 2025. 2025, Sunday Gospel TV Show of the Year. Wow. Wow, wow, wow. Sunday Gospel TV Show of the Year. Tomo wake Jumapili. Ya Etaya TV. Yes. Congratulations, congratulations. Mkuje mpewe zawadi yenu kisha baadaye kabla tuende to the next category, I have something to put clear before we continue. Mpigie makofi anapokuja. Mpigie makofi tafadhali. Etaya TV wanapoingia tuwape makofi kama una wivu. Asante sana, asante sana, asante sana. Wow. Bwana MC? Yes. Unajua nikiangalia kwa umati nione mtu apige makofi ni kama tena tusipata hata mtu mmoja atupatie habari. Wacha nengo atupatie habari ya mchezo kidogo, au sio? Asema asiseme. Ritukorera segetigia Dandore County ya Nairobi nigo chibura buru chanya ko bachiko ene kiwa gatie kimeno gatia Nairobi United abo banyara ko bakogosone club kya Gor Mahia haya niganya ko bagakosoka maiga yo mogosero velo chen konyonse gura sede ka 50 na isano na ibere kuri botarita TV eri ananke fa na kokosi. Bwana MC, si unaona kitu tunaficha, tunataka hata Azizi atakuja hapa atupatie ile yake, au sio? Bwana MC? Yes sir. Sasa 2025. kidogo shikilia.
Nilisema wakimaliza kidogo lazima tusalie watu ndipo. Actually bwana MC, nina habari fulani hapa kwamba the CK kofi yake. Kisha baadaye bwana MC. Yes sir. Wewe. Wacha nitoe kofia ndio wanione. Happy night nishikie hivi mzee. Kuna wengine wanaona ni kama hii kitu iko na ukweli, ni mzaa, ni ukweli, ni ukweli. Ni kwa nini nasema wakati ulifanyiwa nomination, wewe ulienda ukalala. Relax. Wewe wakati ulifanyiwa ulikuwa nominee, ulienda ukalala ukasema mimi kama Frank najua hii kitu ni mimi nachukua. Yule mdogo yeye akachikaza kwa sababu anajua kuna huyu Honorable Sungura amefought. So ukiona yule Hello, are we together? Alafu vile vile inawezekana kuna wachache ambao hawakujua kwamba wako nominated, labda hawakufikiwa na hii habari, na baadaye ukakuja ukapata habari kwamba uko nominated baada ya muda umekwisha. Tunasema kwamba pia wewe ni mshindi, usikuje ukaogope kwa sababu next time hii bado ipo. Sasa bwana, kabla tuende kiwango kingine, ningependa tumpe Ashul huko. Ashul, unataka Ashul Damsela kuja apige ngoma moja? Akuja apige moja kisha tuendelee. Wapi makofi ya Ashul Damsela? Ako wapi? Mwambie akuje. Najua Ashur alifanya ile ngoma ya Shabana. Baada ya kufanya ngoma ya Shabana ikafika position 2. Wapi makofi ya Ashur Damsela? Akuja tubariki na wimbo mmoja kisha baadaye tuweze kuendelea. Mpigie makofi anapokuja. Anapoingia tumpigie makofi. Yaani kaki mpaka chingobi. Mpaka chingobi. Isafi sana. Na vile vile nilikuwa nataka nikukumbushe kwamba kuna waheshimiwa ambao wako njiani kukuja. So kwa hivyo msikuwe na pupa, msikiwe watu ambao tuko na haraka kuondoka kwa sababu kuna mazuri. Na all the nominees wenye walikuwa nominated Gega Awards 2025, labda hujapata award yako ama labda umepata award yako, ninaomba kila mmoja baki nyuma, maana kuna mambo mazuri ambayo mama amepanga, anataka kutuambia hapa before tuondoke twende nyumbani. Kwa hivyo all the nominees of Gega Awards 2025, please you remain behind when we finish awarding fundi wa mitambo tupe wimbo. Ashul akiingia stage. Ashul microphone, pay microphone. Tusimame juu kidogo, tusimame juu kidogo, tusimame juu kidogo. Simama juu kidogo, simama tu juu kidogo. DJ, simama juu, tusimame tu. Tusimame tu. Check one. Enyangi twale koliga. Enyangi twale koliga. Enyangi twale koliga. Enyangi twale koliga. Endero twanyonyora. Endero twabanyora. Endero twanyonyora. Endero twabanyora. Listen to this one. Tuchenge to kulerane. Baba. Tuchenge to kulerane. Baba. Enyangi nerere. Hey. To atentwe dance. Hey. Konderule. Sema Ashul. Tenge mpaka nse. Kura mocha ya beire wobe. Kugusu ya beire wobe. Getembe ya beire wobe. Enyangi kana tenga. Ati tenga mpaka. Tenga. Kila mtu aime. Enyangi twale koliga. Enyangi twale koliga. Enyangi koliga. Enyangi twale koliga. Endero twanyonyora. Thank you very much, Mr. DJ. Nashukuru sana. But umeniambusha, ungeniambia mapema bro. At least si mmechangamka kidogo. Next fundi wa mitambo Gega Awards 2025, next category. Gega Awards 2025 Sunday Gospel Radio Show of the Year.
Sunday Gospel Radio Show of the year. The guest who is going to award, it's Dr. Jared, amesha award, Honorable Raphael Mogaka. Kama ako ndani ya nyumba mpigie makofi ana Thank you DJ. Ni kama hajaingia bado lakini ako njiani, naweza muita Sara Onditi aweze kupatiana award ya next category. Mpigie makofi anapokuja Sara Onditi. Mpigie makofi anapokuja tafadhali, mpigie makofi.
Alright. Pigia wageni wetu ambao wameingia. Mama county yako ndani ya nyumba. I'm telling you the first lady is in the building. Wapi makofi ya mama wetu wa county? Makofi mazuri tafadhali. Wapi makofi ya Honorable Bagaka in the building? Wapi makofi ya Honorable Moracha in the building? Wampendwa wageni wetu. Wapigie makofi mazuri tafadhali. Karibu sana. Tunawapenda sana. Na asante sana kwa kuwakilisha Kisii. Wapi makofi ya Mheshimiwa Enyororo? Wow. Ako pamoja na sisi. So meantime, nataka nichukue fursa hii nikaweze kumleta Dan Hassan atupatie one song alafu tutaendelea kutoka hapo. Wapi makofi ya Dan Hassan? Dan Hassan anapokuja tafadhali. Bwana MC, kisha baadaye namuona ndugu yetu Maombi ameingia, atakuja after Dan Hassan apigwe picha, kisha baadaye tutaendelea. Asante sana. Dan Hassan atubariki na wimbo mmoja, kisha baadaye tuweze tukaendelea. Meantime, feel most welcome to Gega Awards 2025. It is happening for the second. Check. Wherever that you are watching us from, this is Gega Awards. It's happening in Kisii County, that is cutting across Kisii County and also Nyamira County. The best gospel musicians who have done great job in this city and in the nation. Feel most welcome, Dan Hassan. Thank you so much. Dan Hassan akimaliza Limi yako wapi? Limi yako wapi? Utaingia kisha baadaye kwa sababu mheshimiwa amerequest nyimbo mbili kutoka kwa Cowgirl na Cowboys. Mmoja
Thank you so much Dan Hassan. Pigia Dan Hassan makofi mazuri. Naona Samson Maombi anaingia pole pole njia taratibu hivi kwa sababu yeye ndiye amewini Kuria Gega Awards 2025 Kuria Artist of the Year. Yeah, ni Dan Hassan. Tafadhali mpigie makofi tena kwa raundi ya pili kwa sababu yeye ndiye amekuwa mshindi kutoka upande wa Kuria. Aimbe. Aimbe. All right. DJ unaweza tafutia Dan Hassan song yake fulani hivi. Huyu anaitwa Samson Maombi. Oh, Samson Maombi, I'm sorry. Nimesoma Gega Awards 2025 Kuria Artist of the Year. The winner is Samson Maombi. Wape makofi yake mazuri. Asante sana. Na unapendwa sana na country music. All of them, they were here celebrating. What? Ulio wa kusifu roho nzito ya huzuni wewe. Taendelea kwa sifa iliyobeba siri kwamba kwa Yesu kuna uhuru. Nitazizima sauti zinazofuta watu kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha na kuja upesi kwa ajili yangu na wewe. Ni wimbo mbaya siku kuu. Na wimbo huo waweza mtia matumaini mwanadamu. Minyororo kwa waliofungwa awali. Waweza kuwa na hakika kupitia wimbo njia yako ya kupitia. Nitauimba wimbo huu, wimbo kwa shimo la kukata tamaa. Kwa wimbo mtamu wa furaha. Don't tell me the world is a hopeless place, then I might as well just give in. You are sorry, I can't sympathize when before my eyes is a hope shining bright as day. I gotta follow that song that keeps drawing me on in my feet. I'm gonna sing as a song as it takes for a song, exciting the spirit. That Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down. The truth is coming soon for you chill like. I'm gonna sing as a song as it takes for a song, exciting the spirit is free. I'm gonna keep making music that's chorus the sacred of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drown people down to the pit of despondency. With the sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. There is a sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. Yes, tunamwambia je Samson Maombi. I'm gonna sing as a song as it takes for a song, exciting the spirit is free. I'm gonna keep making music that chorus the sacred of Jesus is liberty. I'm gonna turn off the sound that will drag people down to the pit of despondency. With the sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. There is a sweet happy truth is coming soon for a chill like you and me. May God bless you. Tunamwambiaje? Kabla dada yetu Limi Gega Awards 2025 Sunday Gospel TV Show of the Year. The next category, Sunday Gospel TV Show of the Year. Gega Awards 2025 Sunday the Year. Francis Kuja, fundi wa mita.
Awards 2025 Sunday Gospel. And the winner is V. TV, wapi makofi ya ita ya TV kama una wivu? Akachuma pili. Wapigie Wapi makofi, tupige kwa makofi ya ita ya vizuri. TV. Gega Awards 2025. Abana barali baitu beta ya TV bali bachire nguma. Pigie Ita TV makofi mazuri kwa sababu anafanya kazi poa. Kwa niaba yeta ya timu ngima twakirembea mono anene ase oko wini ya kategori ya tumabake chumabili nigo mogoko monene ogendere kubwata insekuru asensemo yetisi magiga yomoroberi bwake ga ward sekero egetaseni getatere bwera ase kategori ya tumabake chumabili anene asomoroberi ochire nguma kwene kibona enchiri yomonene ngorari were ene Ita TV borobagusi eliane Wapi makofi ya Pride John Asante Makoli. sana, mnafanya kazi poa by the way. Mnafanya kazi poa. Bariki sana. Now on stage, put your hands together as I welcome Limi to Limi official. She's the only, not only actually, you are one of the cowgirls. Yes? Country girl. Good. Mpige makofi anapokuja ku represent song yake. Karibu sana mama. Thank you so much. If we ever needed the Lord before, now we shouldn't need Him now. We shouldn't need Him every day and every hour. If we ever needed the Lord before, we should need Him now. We shouldn't need Him. Needed the Lord before, we shouldn't need Him now. We need Him every day and every hour. Need Him in the morning. Need Him in the morning. We need Him in the we need when the sun is
Piaje? Kama una wivu, mtu akiimba wimbo tamu Unampiga. wewe ukabarikiwa na kila kitu lakini hukubarikiwa na sauti, yeye akabarikiwa. Acknowledge the presence of Riziki Bernard. Wapi makofi ya Riziki Bernard in the building? Awards 2025 Female Choir of the Year. Allow me Gega Awards 2025 of the Year. Thank you so much. Allow me to welcome Mheshimiwa Morata to come and award the winner. Please put your hands together as he comes to on the stage. Please pigia makofi mazuri Mheshimiwa anapokuja tafadhali. Karibu sana Mheshimiwa. Pigia makofi mpaka afike kwenye stage. Yes, DJ tupe sauti kidogo, DJ tupe sauti kidogo. Female Choir of the Female Choir of the Year 2025 Gega. Female Choir of the Year 2025 is Mission Sisters. Wapi kelele na shangwe ya Mission Sisters. Ni kama hawajafika, wakifika tutakuita uwape zawadi. Asante sana. Asante sana. Piga Mheshimiwa makofi mazuri anaposhuka stage. Tupige makofi. Asante. Amejaribu. Unajua hizi vitu zingine ni sisi tunaelewa. Sasa bwana MC. Ona kidogo MC. Najaribu kuambia wasisi mchezo kusimama huku. Anajua anaweza piga politics vizuri na pia sisi tunapiga hapa vizuri. So amejaribu sana kuingia katika uringo wa usanii na ametangaza mshindi. Mpige makofi mazuri tena kwa mara ya pili. Bwana MC. Yes sir. Kwa sababu ya muda. Yes sir. Na unajua viongozi wakiingia kwa hafla hii kama hii unapata wako na hafla nyingine mahali kwingine. Yeah. Ningependa the CEO Gega Awards akuje atupe mwelekeo kisha aongee akaribishe waheshimiwa. So put your hands together as we welcome the CEO Gega Awards. The brand mwenyewe. Mpige anapokuja tafadhali kwenye tumpe wimbo. Twende. Lazima twende. Fundi wa mitambo shikilia. Karibu bwana. The First Lady and our mom, Komboka May, our Honorable Bagaka, and all protocols observed. Good evening. I am so excited to be here today. And I really want to thank God for this day. It has not been easy, but because
we know who leads our path, and whatever that we do, regardless of the hurdles and whatever that we face, we keep on trying until we reach where we want to be. So, before I welcome our waheshimiwas, allow me to read a small speak that I have here, and then we will continue from there. Gig Awards Gala Night speech from the Gig Awards team. Ladies and gentlemen, good evening. Good evening. We are so tired that we don't even want to say hi. Good evening again. As we gather here tonight for the second edition of the Gega Awards, I can't help but feel a sense of pride and gratitude. Despite the challenges, we have come together to celebrate excellence, faith, and talent. Our theme this year is "And Faith Met Talent." It is a powerful theme. A reminder that true success is not the vision and passion, hard work, and faith. I want to acknowledge the participants, the winners, and the nominees who have made this dedication to your craft is an inspiration to us all. However, I must note that this year's turnout has been a bit of challenge. We had hoped for a bigger participation and crowd, and I with me that this year's turnout was somehow smaller. With the 69 categories participated, we understand that these are that the events like this are crucial in nurturing and showcasing our talent. Tonight, we will only be awarding the winners, or we are awarding the winners we are only awarding the winners. And to those who believed in us and participated, especially the nominees and those who have supported us, we say thank you. We urge you to seize opportunities like this, to invest in talent and build a bright future for our community. Can make a significant difference in the lives of these talented individuals. As we form a formidable combination, let us continue to support and encourage. To the winners of tonight, we say congratulations, and may your talent and faith take you to greater heights. To everyone else, our friends, believed in what we do, our leadership, we say else, let us keep pushing forward, and may we emerge stronger and more united. And let's celebrate the winners from the Gig Awards team 2025. And now, ladies and gentlemen, allow me to bring up front our last year's best MC of the year, Job Maticha. He is the one who won the best MC of the year category. Kindly come so that you can. Wapi makofi ya Job Maticha akiingia chukwani? Tumpe makofi akiingia, yeye ndiye alikuwa last year the winner of the MCs. God is good. Naomba tufanyane hivi bila wivu. God is good and all the time. Allow me in a very special way, ladies and gentlemen, to welcome you to this wonderful celebration that we're having today here.
We were in the other function, to support Ian Karancha, who lost his father, and that is why I'm late, but we are here. And because of time, allow me to just give chance to our honorables before they leave. Allow me in a very special way to bring one of the leaders who will bring the other leaders, who is the Secretary General of UPA Party. He is the Deputy Speaker of Kisii County, and of course, is the member of County Assembly of Masiga West Ward. Wow. And that is none other than the gentleman by the name Jacob Wagaka. Wapi makofi ya mheshimiwa akiingia chukwani? Wapi makofi na shangwe na vigeregere mheshimiwa akiingia chukwani? Karibu sana mheshimiwa. I don't know what to say, but I want to say thank you, and I want to appreciate this lady, Rosemary Biyaki, who in her own wisdom and support, she's thought it wise that she has to find an organization that can be able to reward those who do good, especially in gospel music. And this is a good thing, because first as a person, I am one of the biggest supporters of the gospel music. And I've attended almost each and every event for the Adventist choirs and those individuals who sing in those particular line. And so when you called me, I asked you a very hard question. What the event is all about. And until this evening, I had not thought of coming. But the first lady, I don't know who called her. And then she told me there's an event in this particular place. I told her I was supposed to attend that event, but I had not made up my mind. And that's how we have found ourselves here. So sometimes God has a ways of working, and things happen for every reason. Yesterday, I attended an event in Yamache where we were celebrating Pathfinders. And their mission was to live for Christ, live for service, and live for others. And I want to take this opportunity to share with you that as you live in this world, these are very critical aspects that you can be able to expose and work within. If you can live for Christ, because we were created by God, and Jesus came here, and they died for our sins, and you live for him, all reflect your life in terms of Christ. And then you serve others. You don't have to serve yourself, you serve others, you work to serve others. This kind of recognition in the gospel industry helps those who are singing, those who are doing whatever they are doing in the gospel industry are able to work even harder because they know other people are watching. And of course, we're not going to sit here until the end of the event, but of course I recognize Diana, who works at Etaya TV, who have seen the program that she does, has been recognized. And because I'm a big supporter of Etaya TV, I was only very sorry. I was even telling the first lady, how can you say Etaya TV was not the best? If I had written that list before coming here, I could have not actually come. But it is good that we have come. And thank you, Diana, for performing very well in Etaya TV. And we watch your show and wish you the very best. And yesterday, Your Excellency, we were supporting Riziki here. He had also an event such as this. And we continue promoting and supporting all these people who are doing the good job of the Lord. Because if you cannot be able to preach, you can actually sing. And if you cannot sing, like you can't preach and you can't sing. So you can give money. So that those ones who can sing, they can sing more and they can preach more. Thank you very much. To welcome Honorable Moracha, who is the leader of majority, to come and then invite Her Excellency. Excellency is going to support those that have been awarded. So you allow me to support the program. I want to ask you, Excellency, when you come, you support those ones who have won the trophies. I know there are many, but I know you'll be able to support them. But for me, I will support the organizers of Biyaki. I'm going to support you with 20,000, and may God bless you. Your Excellency, the First Lady, the Gega, all participants, na wasalimu hamjambo. Good evening. Along this evening, I was just seated somewhere, told us that there is an event at ATC which we need to escort her to attend. So that's how I found myself here.
But nevertheless, congratulations to the winners, and I wish to saidiane sisi wote. I don't want to talk a lot because I actually don't know more about the event, but I'm my brother. Kwa hayo mengi na machache, mimi pia ku support wale participants ambao wameparticipate with 20,000. To ask you, all of you, to stand to welcome Her Excellency the First Lady, Mama May. Wapi makofi ya First Lady ya King. Good evening. Let Moracha sit down first. Good evening again. I want to see where this lady called Irene from Egesa. Is she still? And she's the one who actually invited me to come. I was at home. I found she sent me a message. She sent me a message at 3 a.m. So when I went home, I found she still sent me another message. I said, let me come, so that she does not get disappointed. Then I went back to governor. We were together. I asked the governor, I'm going to a function at the ATC. Can you go with me? He told me, I know you don't want to go with me. What you want is money from me. So I actually went, and he gave me money for me to come. But I thought Mheshimiwa Jacob Bagaka is a very strong STA. STS does not lie. But he has said he has seen Getembe's award #1 at Etaya TV. I'm the one who actually asked him. Now this Etaya TV is not #1, and I've come from a home called Etaya. What am I doing here, surely? It's only nowadays I'm a bit cool. Otherwise, I could have stood and walked away. But now, I'm sure Etaya TV, you must work hard. I don't know why you did not become #1, but I want you to make sure you become #1 next year. So that when I come next year, I will give you 200,000 if you become #1. For today, I've gone through the list. I don't know anyone from here, but because the governor gave me 100,000, I will give you the 100,000 for the participants so that you can share the money. For the program, now because Mheshimiwa Bagaka is giving you 20, I will give you 1,000. Asante, and have a good night. And I wish you Merry Christmas and Happy New Year. Wapi makofi ya the First Lady Kisii County akitubariki kisha baadaye. Wapigie makofi mazuri, wametufanyia kazi safi sana. Ongezea makofi mazuri. Thank you so much, the First Lady. Take our greetings to His Excellency the Governor. Mwambie tunampenda sana. Tunampenda sana na asante sana kwa kutusupport. Na waheshimiwa wote ambao wametusupport, God bless you so much. Thank you for believing in us, and may God bless you. Now we are moving very fast for the next category. First tuite yule mgeni atakaye award. Oh yeah. Tunaposonga into the next category. Iko mbali ninaweza soma huku. Next category iko 2020-25 Talent Supporter of the Year. Talent Supporter Gega Awards 2025 Talent Supporter of the Year. Right. And the guest who is going to award, it is Jacqueline Mogoba. Jacqueline Mogoba. You around? Jacqueline, you around? All right, tutasonga. Gega Awards 2025 Talent Supporter of the Year. Atoke tafadhali wherever you are.
Oh, welcome, welcome. Mpige makofi ame. Asante sana. Welcome, ma'am. Bwana MC, Excellence Gospel Award, Gega Awards 2025, second edition in ATCE. Tunaelekea Gega Awards 2025, Talent Supporter of the Year. Okengo Nyambane. Honorable Okengo Nyambane, ako wapi? Nana anaweza mshikia? Thank you so much. And also we are moving to the next. Sikuwa nimejua. Pigia Dice makofi. Dice anamwakilisha Wapi makofi ya Mheshimiwa Okengo Nyambane? Thank you so much. Thank you so guys. much. We are moving also to the next category. Gega Awards 2025. Isafi bado yeye ndiye anawakilisha. The winner is Rorini Otieno. Wapi makofi ya Rolin Atieno? Anaimba poa. Mpigie makofi mazuri anapokuja kwenye stage. Anawakilisha vizuri from the Lakeside, Low Nyanza. God bless you. You are doing a great job. Mpigie makofi tafadhali, anasikia kwa nyumbani. Asante sana. Thank you so much. Kwa sababu hawa ni best rural artist of the year, ningependa Bwana MC mmoja wao atupe speech kidogo. Tafadhali. Rolin and your team. Mmoja anaweza kuja kupatia speech. Speech kidogo. Mmoja wenu from rural. Wacha dadi akuja atupa. Daddy just come. Dad just Wamechagua mwenye anaongea pigia, kwa pigia. Thank you so much for the award. Norino Tieno is supported by able people, and me as the chief sponsor, we say thank you for the support. May God bless you. Amen. Thank Gega you so much. Awards Congratulations. 2025, next category. Gega Awards 2025, TikTok content creator. Awards 2025, TikTok content creator of the year. The winner is Sheila. Mr. Sheila. Yupo kweli. Presenter Sheila. Gega Awards 2025, next category, if presenter Sheila, she is not around. Wow, mpige makofi anapokuja. Anafanya kazi poa sana. Akiingia kama unajua wewe ni nominated. Tena muongezee makofi. Tumuongezee makofi TikTok content creator of the presenter Sheila, karibu sana. Welcome. She has made sure that she has gone deeper looking for artists and doing TikTok interviews. Muongezee makofi mazuri. Ni mimi peke yake hujapata uniulize. Asante sana. God bless you. God bless Thank you so much. God bless you. See you. Bado picha haijapigwa. Oh, hujampiga? Hajapiga picha. Five, next category. Gega Awards 2025, Country Music Artist of the Year. Awards 2025, Thank you, Super Country DJ. Music Artist of the Year. And the guest who is going to award, we have Ishmael Nyakoni.
CEO Ajiri. Please mpigie makofi anapokuja tafadhali. Mpigie makofi anapokuja. Mpigie makofi anapoingia chukwani. Gega Awards 2025 Country Music Artist of the Year. Habari zenu. The Country Music Artist of the Year, Limi Official. Wapi shangwe na vigeregele kwa Limi Official. Kumbe alikuwa mtu maridadi. Mpigie makofi mpaka afike kwenye stage. Hao watu wanapendana sana. Nimependa sana upendo ambao wako nao. Ningependa wasanii wote mkiwe na upendo kama huu, tunaweza songa, au sio? Congratulations Limi. Tunaweza simama hapa kwa sababu ya picha. Tunasimama pale kwa sababu ya picha. Tuwape makofi. Kama una wivu tuwape makofi, tuwape makofi, tuwape makofi, tuwape makofi, tuwape makofi, tuwape makofi. Wow. Thank you so much. Mubarikiwe sana. Asante sana na muendelee kuwa watu wa kuendesha farasi. All right. The next category we are about to finish. So be patient with us. Awards 2025 New Female Artist of the Year. All right. And this award is going to be, the guest who is going to award this award is none other than Dr. B. Mpige makofi anapokuja tafadhali. Dr. B. Mpige makofi anapokuja. Yeah. Gega Awards 2025 next category. Dr. B anapoingia. Gega Awards 2025 New Female Artist of the Year. Wow, pigia CEO New Home Music makofi mazuri. Yeye na amewafanyia kazi mingi sana. Wapi makofi ya Dr. B? Gega Awards 2025 Artist of the Year. New Female Artist of the Year 2025 is Riza Monyangi. Tumpe makofi anapoingia, makofi, tumupe makofi, tumupe makofi anapoingia. Pigia makofi mpaka afike kwenye stage. Furahi rioje, ona tu. So beautiful. Wow, what a smile, kwa sababu najua ni furahi rioje. Thank you so much. Category Dr. B, you are going to award 3 categories. Gega Awards 2025 Media Personality of Gega Awards 2025 Media Personality of the Year. Media Personality of the Year 2025 is Tangwa na vigeregele na makofi kwa Wow. Nancy Kemunte kia baba. This is so beautiful. Thank you so much. Thank you so much. The last one, Dr. Nancy Bito. arudi kidogo kwa Nancy. stage. Nancy nasikia urudi kidogo. I love the last one, Dr. Bito award. One word kisha aweze kuketi. One word. One word. Oh, okay. Hello guys. Good evening. I'm
much excited. I've done this for the last 20 years. Wapi makofi? Telling the masses to work hard, especially in my agricultural programs, socio-economic programs, and women empowerment. I'm so humbled. Thank you so much. Humbled. Thank you so much. Tumpigie makofi anapoenda Muongezee kuketi. makofi kwa kazi mzuri. Tumpigie makofi. 25. Gega Awards 2025 TV Presenter of the Year. TV Presenter of the Year is Jacinta Wapi nduru na vigeregere Jacinta Nyabera. Makofi mpaka afika hapa. This is Tumpige makofi kama una huyu makofi. MC, corporate MC. Wow. So thank you so happy much. for you, Jacinta. So beautiful. Smile kidogo. Asante sana. You are doing a great job. Thank you so much. God bless you. Gega Awards 2025. Gospel Urban Artist of the Year. Justin Miruka tena. Karibu sana inji. Gospel Urban Artist of the Year, Levi. Come on. Wapi makofi ya Ravi the Queen. Confirm that she deserved it. Pigia la. Wow. We are also moving to the next Mheshimiwa Usiende. We are moving to the next category again. Cover Artist of the Year. Gega Awards of the Year. Cover Artist of the Year, none other than Jocelyn Nyang'ora. Anapoendelea kuingia. This sounds so beautiful. I love it. Bwana MC. Yes, sir. Nakwambia we are almost there. Inapendeza kuja ya Jocelyn, umefanya kazi. Umefanya kazi. Hey. Wacha tumpe Mupe makofi ya juu pole pole namna hiyo. Ati Haleluya babudu, uliniumba nikuabudu, pasipo wewe singekuwepo. uliniumba. Thank you. Sonko. Sonko. Wow. Mpigie makofi mheshimiwa, ako in the building. Yes. Anakuja. Dennis yako wapi? Mheshimiwa Dennis, mama wasalimie. PL to Ezekiel Mtua, ningependa ukuje kidogo unene na
Karibu sana, uongee neno moja kisha baadaye tutabarikiwa. Tumpe kuingia. Tumpigie makofi anapokuja tafadhali pia wetu. Sisi inapendeza sana. Asante sana kwa kusupport Gusii Artist. God bless you so much mheshimiwa. Academy, but I'm here to represent Society of Kenya. I want to do one, and I was not able to be here. In fact, I've driven from Nairobi straight to here. I'm proud to register that in Kisii we have authentic talent. I cannot count one. We can record. My brother here, Samson, my sister here, been with us several events. I'm actually one of our big supporters, including my guy there, Bon Charlton, to figure out where is the money myogenic addresses. A message from Dr. Ezekiel Mutua that he would have loved to be here. He has sent with me a token of appreciation to what be together and keep working hard. Talent to me means a lot. That in Africa is that talent sells more than education, because having a relationship with God is a personal affair. Amen. I retired at the age of 32. And I would want to empower our young youth through their talent to move to others coming. I told you that somebody's coming, but I wanted to be here just because. Pigia mheshimiwa makofi mazuri. Asante sana mheshimiwa kwa kuleta ujumbe kutoka kwa CEO. GA Awards 2025. Sports Journalist of GA Awards 2025. Sports Journalist of the Year. The year. Mpigie makofi anapokuja tafadhali. We are about to finish, don't worry. Stephen Demo. Mpigie makofi. And I'm so lucky to hand this award to you. Bobby not long ago. And I can see him touching places that I've touched. To be able to travel the world. I will hold your hand and congratulations. Much Mheshimiwa GEGA Awards 2025 second edition, next category. Please you come and award this one. 2025 Best MC of the Year. Thank you. Best MC of the Year. Wapi shangwe na vigeregere anapoingia. Director of the Year. GEGA Award 2025 Director of the Year. And the winner is... Thank you. Thank you. Video Director of the Year. Mpigie makofi. Video Director of the Year. Mpigie makofi, amefanya kazi mzuri huu mwaka sana. Amefanya kazi mzuri huu mwaka sana. Congratulations my brother. Congratulations my brother. Thank you so much. Thank you so much. For the Josh. For the next category, Josh. For the next category, nataka congratulations. Nataka congratulations, Josh. You have done us great. Josh, you have done us great. God bless you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mheshimiwa. God bless you so much. Thank you so much. Thank you so much, Mheshimiwa. 5 Corporate MC of the Year.
Wapi makofi ya MC Brigadier? For real, you makofi ya MC Brigadier. For real, you deserve this, my brother. This is a great job. Congratulations to you. Wow. So beautiful. Wow. Imesemekana kwamba si trophy peke yake kwa sababu ya kazi mzuri amefanya. There is another gift that is here. You are supposed to be awarded also. Receive this gift. Mpige makofi mazuri. So Thank you so much, Bwana MC. Na utaniruhusu nimpatie Brigadier Mike mara moja ongea jambo. Please. Sina shida na hilo. A second. Sina shida na hilo. Sina shida na hilo. Asante sana. Nashukuru nyote kwa kunipigia kura. And as I always say, if my story is possible, yours is also possible. Continue trusting in God, be consistent, build your brand, one time it will pay. Asante sana. Pige makofi mazuri sana. Mheshimiwa, ningependa tena upande chukwani, Mheshimiwa Dennis, panda chukwani pamoja na Hilary mtakaa hapo kidogo. As you are going to award the next category. Yeah, the next category 2025 Giga Awards, second edition. Giga Awards 2025 Photo Studio of the Year. Our next category is the Photo Studio of the Year Award. Na hii inaenda kwa Hornsoft Studios. Makofi ya Hornsoft. Piga Hornsoft makofi. Ninajua mumepigwa picha huko mingi sana. Mumetesa kwenye mtandao. Tumpe makofi akiingia. Tumpe makofi. Wow. Kumbe huyu anafanyanga ile kazi ya kutesa kwa mtandao. Well, congratulations my brothers. Yes. Hata picha zinaenda kutokea hapa zimepigwa pamoja na Hornsoft Studios. Hornsoft Studios ndani ya Giga Awards 2025 second edition. Thank you so much. Thank you so much. Hilary, you can have a seat. Thank you so much. Piga Hilary makofi anaposhuka stage. Makofi. Mheshimiwa ata award the second Giga Award 2025. Giga Awards 2025 Radio Presenter of the Year. Yep. Radio Presenter of the Year. And guess who that is? This goes to Minto FM. Wapi shangwe na Wapi shangwe ya Minto FM. Mama amekimbia kwa mbio sana. Pigia makofi. Congratulations. Thank you so much. I'm sorry, maybe there was a error somewhere. I think there's an error somewhere, but congratulations. Mpige makofi. We are going to work on that one. I think there's an error somewhere, typing error. So, Mheshimiwa Utoki, let us award the next category, then we rectify this one as you award it. Awards 2025 TV Station of the Year. Let's award the Giga Awards to this fantastic TV station of the year. And guess what? This is going to get Tembe. Wow. Piga. Congrats. Piga. Mzito, piga. Kazi nzuri. Piga. I'm good, bro. Good to see you. Thank you. Piga, man. Proud of you guys. Unajua hata mimi nimekuwa na furaha kwa sababu ni home. Tupigie makofi tafadhali kwa sababu ni home. And this one I have to be inside the photo.
Wapi makofi ya Getembe TV? So sinipatiane nafasi tafadhali, Honorable Nsarigo. Kuja usalimiane hapa. Onkorogo. Wacha nipatie mkubwa alafu tutashukuru. Thank you very much, ladies and gentlemen. Ukweli tunashukuru sana. My name is Geoffrey Nsarigo, Station Manager, Getembe. We want to appreciate for the trust you've given us. This is the second time we're winning this award. And for that reason, on behalf of Getembe TV, God bless you so much. Na Mungu wabariki sana. And have a Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Okay. Na Onkorogo eheli. Thank you so much. Wapi makofi ya Onkorogo eheli. Thank you so much. Lakini eheli umenona siku hizi uso. Wow. Gega Award 2025. Gega Awards 2025. Radio Presenter of the Year. Wow, we are going back to the Radio Presenter of the Year. And so I want to bring Francis. Francis kuja award. Where is Francis, please? Wow, piga Francis makofi anapokuja to award this one. Karibu sana Francis. Gega Awards 2025. Radio Presenter of the Year. Good evening, ladies and gentlemen. And the radio presenter of the year is none other than Edward Sabasia. Egesa FM. Ako wapi? Karibu sana Mr. Edward from Egesa FM. Mpigie makofi mazuri sana, mpigie mwongezee makofi for the great job. Wow. Thank you so much. Asante sana. Francis, you remain there as you award the next category. Gega Awards 2025. Gega Awards 2025. Honorary Award of the Year. Gega Awards 2025. Honorary Award of the Year. Honorary Award of the Year 2025. And faith met talent is none other than Hon Essie Okenyuri. Wapi shangwe na vigeregere Honorable Essie Okenyuri and representative. And a representative. Oh my goodness, pigia Honorable Essie Okenyuri makofi mazuri. Amefanya kazi poa. Mzuri. Who is he representing? Oh wow. Wow. Wow, Chindiva Joshua. representing. Thank you so much. God bless you so much. Thank you. We are moving, we are just remaining with around 4 categories as we crown the awarding. So we are moving to the next category. Gega Awards 2025. Adventist Show TV of the Year. Gega Awards 2025, Adventist TV Show. Adventist TV Show Gega Awards 2025 goes to Etaya TV Erioba Riesabato. Wow. Cyrus Asisi. Etaya TV, yani mnajipigia makofi namna gani hivyo? Jiongezea makofi kwa Etaya TV Erioba Riesabato. One of you can just come and Cyrus Asisi ako wapi?
Okay, okay. You can Any represent him. representative from Wetaya TV, Eriobari Sabato. Please, one of you just come. Mumebeba mpaka zimekuwa mzito. Eh? Ama tushike wenyewe. Unajua tunaweza shika. Hudson kuja ushike hii. Tupigie makofi mazuri. Asante sana. Wow. Thank you so much. Now we are moving to the, I think we are moving to the, almost the fifth last category as we crown Gega Awards 2025 Gega Awards Season 2. So we are moving to the next category. Please, DJ. Gega Awards 2025, Most Voted Nominee of the Year. Gega Awards 2025. Next category, Video Producer of the Year. Thank you so much. Gega Awards Video Producer of the Year. And the winner is Is Ashur in the building? Ashur Damsala in the building? Gega Awards Video Producer of the Year, Moses Olunzi. Pigia makofi mazuri. Tumpige makofi Moses Orunzi. Video Producer of the Year, Moses Orunzi. Thank you so much. Congratulations, my brother. Congratulations, my brother, for the win. Thank you. Thank you so much. Picha moja safi. Thank you so much kwa wale ambao. Thank you so much kwa wale ambao mnaendelea kututazama. Cheza ngoma kidogo DJ, kisha baadaye tutaendelea. Ngoma kidogo DJ, ngoma kidogo tukiendelea. DJ mziki kidogo tukifanya marekebisho mahali hapa. Hiyo ni kionjo nimewapea, nawaambia tuko almost kumaliza, tu dance tukitoka. Mama Janet Mayora, mahali popote ulipo, ningeomba usongee jukwani. Mama Janet. Mama Janet. Alright, tumerekebisha mahali palikuwa na shida kidogo. Kwa hivyo now we are moving to the next category.
Gega Awards 2025. Talent to Watch Artist of the Year. Talent to Watch Artist of the Year. And the winner is? The winner is Harry Bells. Wapi shangwe na vigeregele? Ashachukua hiyo. Wow. Ningependa Bwana MC. Alikuwa amepatiwa ni venye tulikuwa tumesoma mara ya kwanza. Now we are moving again to the next category because we don't have a soundtrack for that. We are moving to the next category. We have the most voted nominee. Gega Awards 2025, most voted nominee of the year. Most voted nominee of the year, King Josh. Sorry, King Josh ndani ya nyumba kwa wapi akuja pesa award? King Josh. Piga King Josh King makofi Josh. mazuri. King Josh. King Josh. King Josh yako wapi? Wanatoka kule nyuma pole pole King Josh. Tuwape sauti wakikuja. King Josh. Wanakuja. All right. Ni kama ujui King Josh. Lakini unajua King Josh wase ni wamefanya huyu. kazi. DJ, unashika soundtrack, mumefanya kazi poa sana and you deserve this one. Wapige makofi mazuri kwa sababu Tuwapigie wamefanya kazi makofi. mingi sana. Now, shika DJ. This one must Most be voted nominee. King MC, Josh. you will allow me to usher the two categories, the final two categories. Bwana Please. MC. Yes. Allow me in a humble way, before you call the next category, our sister to give just a 30-second speech. All right. Our sister. Our sister, just a 30-second speech as you sit. Thank you so much. I would like to take this opportunity to congratulate everyone who won, and even those who didn't get an award this year. You're also winners. It's just that not everybody else will get an award, but we want to thank you so much. And to me, it has been a challenge. I also want to think of something. I'm going to look for my talent so that I can also win an award, maybe come next year or at the appointed time. I also want to thank the organizers for this. This is very, very encouraging. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Bwana MC. Thank you so much. Bwana MC. Yes, sir. Kuna msanii ambaye ni wa maana kila mahali tunaenda ambaye anaitwa Amo Msanii. Yes. Amo Msanii tutampea dakika kama 3 ama 2 minutes aimbe kwa sababu asipoimba Ningependa tumpatie kwa sababu tumebakisha kategori mbili very important. Amo Msanii akuje aimbe kisha baadaye Mheshimiwa Ishmael atakuja aongee. Yeah, thank you so much. I want to take this opportunity to appreciate everyone for voting for me. This is none other than Amo Msanii, and I sing gospel music.
I wish to present to you one of my items, the latest items known as Sapoti. Kindly, ule wimbo ambao kuna wimbo. Amo msanii ataimba naimba nyimbo za Injili na ambazo zinaitwa kwa upande mwingine gospel. Amo msanii, unanisikiza? Yes. Yeah. Nitakupea huu wakati Thank you so much. Amo msanii. Asante sana mtukwe Amo msanii. And now MC. Tumefika ile category ambayo tunaenda kumtafuta binti ama female artist of the year aliyefanya kazi mzuri sana mwaka huu. Na amefanya kazi mzuri ambayo ya kubariki watu. Bwana MC. Yes sir. Niruhusu kwanza tupee watu burudani kidogo kisha baadaye tumalizie hizo mbili. Tupee watu? Asante. Ningeomba nimlete Madam CEO apeane award ambayo inafuata, the female artist of the year and the male artist of the year as we crown Gega Awards 2025. Mpigie makofi anapokuja tafadhali. Mwakere chingo bikago tega. Mpigie makofi, amefanya kazi mzuri sana mwaka jana na mwaka leo. Bwana asifiwe.
Nataka kushukuru Mom and those behind Gega Awards and those that voted me. God bless you so much. I feel so honored. I feel so much humbled. God bless you. Mpigie makofi, acha kwa wachoyo tafadhali. Mama anafanya kazi mzuri. I wish you go to his YouTube channel uone kazi anafanya. Ni kazi ambayo inabariki sana sana sana. Now, because we are just remaining with one category, you just allow me to invite this guest who has just traveled all the way from Nairobi just to come and bless us so that he can't go back na akuwe na ile kitu kwamba tukumpa nafasi. So put your hands together as I welcome Boni Michira. Please mpige makofi anapokuja katika jina la Yesu Kristo. Amejaribu sana, amekaa pamoja na sisi tangu tulipoanza hadi tumefika tamati. Karibu sana ndugu. Bwana asifiwe. Kama unaniona nilifanyia mkono hivi. Kwa jina naitwa Boni Michira, wimbo naenda kuimba. Tumepiga collaboration na Jamila Doto mwenye alikuwa naimba za Brown Singers. Muweze kubarikiwa sana. Mixing up the hottest gospel. It's gotta be God's #1 DJ. Nipati ninavyopumua ni kwa nguvu zake. Nipati navyofanikiwa ni kwa neema zake. Kulonga tena mwenzenu hapana, kutegemea mwanadamu ni hapana. Ameniumiza sana mi hapa. Huku nilipo sasa mimi nina furaha. Huyu Mungu ni wa ajabu sana, ajabu sana. Wakati sina tumaini yeye akaniinua. Roma mambo magumu sana, usikatishe tamaa. Amwombe Mungu atakusaidia. Kwa zamani ni tofauti na kesho. Amenitoa matopeni nimesahau mateso. Ilipokuwa zamani ni tofauti na kesho. Amenitoa matopeni nimesahau mateso. Navyopumua ni kwa nguvu zake. Nitafitinisha sana. Nafanikiwa ni kwa neema zake. Nakesha kwa waganga. Binadamu mngekuwa ndo mnaogawa riziki, hapo kweli mngeniumiza sana. Mngejua mnavyozidi kujenga chuki dhidi yangu, ndivyo Mungu anavyonibariki sana. Aliyenibariki yu hai, yeye anaishi daima milele. Aliyenipa kibali, yeye haki, baraka zake hazina kikomo. Nilipokuwa zamani tofauti na leo, umenitoa matopeni nimesahau mateso. Nilipokuwa zamani tofauti na leo, umenitoa matopeni nimesahau mateso. Muweze kubarikiwa sana. Mpigie makofi tafadhali ndugu yetu. God bless you so much just for being patient with us. Now, we are going to the final category, and this one will crown our Gega 2025 Gospel Gusii Excellent Gospel Awards 2025. And this category is of the Year. all right. Welcome, Mom. Gega Awards 2025, Male Artist of the Year.
All right. I've just been reminded that our mission sisters are around. Please, where are you? Let us award you as we go to the male artist of the year. Wapigie makofi wanapokuja tafadhali. Mission sisters, where are you? 1, 2. Mulichelewa next time. Gega Awards Female Tunafaa Choir of the kuibadilisha. Year, Mission Sisters. Tuwapigie makofi. Tunafaa kubadilisha next time, mwenye anachelewa inaenda kwa number 2. Mission Sisters wanapoingia tuwape makofi. Oh, they were around, walikuwa busy, walikuwa kazi. Wapigie makofi mazuri, walikuwa kazi by the way. Hawa si walikuwa kazi, ndio maana tuliwaita wako tupata vizuri. Mpigie makofi. Wow, congratulations. Thank you so much. God bless you, Mission Sisters. Now, we are moving to the male artists of the year 2025. Gega Awards 2025, Male Artist of the Year. Thank you. Now, come and present this trophy to the male. Huyu ndiye amefanya kazi kubwa sana wa kiume. Ametuwakilisha wote wasanii mwaka wa 2025. Let me hope that he's going to do the same 2026. Welcome, mama. DJ, can you project the categories? Male Artist of the Year 2025. By the way, this category was so tight. Actually, the first runner just missed the trophy with very few votes. And the winner is Sami Ntabo Burukania. Thank you so much. Wow. Finally. Finally. Wow. God bless Sami Ntabo for the great job. Sasa kwa sababu yeye ndio male artist of the year, wacha nimpatie microphone akaweza kusema jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, hebu tupungiane mikono namna hii. I want to take this opportunity to thank everyone and everyone who is watching. And by the way, I'm the most learned person in this Kisii County. Maana kufika class 8 is not a joke. So, nimewabariki nyote, Mungu awasaidie na Mungu awabariki. So, ninapoenda kumaliza, I want to decree and declare to your life this 2026 in the book of Numbers chapter 6 verse 24 to 25. May the Lord keep you safe in the name of Jesus. May you be blessed by the blood of Jesus. I decree protection upon you in 2026. No evil arm will harm you by the power of the Holy Ghost. I decree to your life in the name of Jesus. May you prosper in your life. May you prosper in your family. May you prosper in your areas. By the blood of Jesus Christ, I decree in the book of Psalms 121 verse 7, may the Lord protect you 2026 in the name of Jesus. Asante, wacha nimalizie. God bless you. Amen. Mpigie makofi mazuri kwa sababu is the most learned guy kwa wasanii wa gospel, mavijana, maboys. Now,
Ningependa tusimame juu tu kidogo. Mkono wa Bwana inaweza nifanyia vizuri. Alafu kuna kategoria ya mwisho kabisa enye tulisahau kuprint hapa, nimeiweka. Tunaenda kuya award for that's the last category. Tusimame tu juu kidogo, tujinyooshe hivi, tujinyooshe hivi, tujinyooshe hivi, tujinyooshe kidogo. Asante sana. Kwa hivyo DJ unaweza nipatia mkono wa Asante sana kwa kuweka sawa. Nimejua mlikuwa kumbe. So the next category, the next category we have best breakfast show of the year 2025. And the winner is, before we announce the winners, of this category that was forgotten, I want to clarify this. We had 69 categories. We awarded 44. Actually, the 3 categories are honorary awards that were not voted for. Now, the categories that were not awarded, it is because that the participation was 10%. How, really, can you award 10% out of 100? A category that the first nominee has 20 votes, has 36 votes, or has 90 votes. That is not excellence. We are here to award those people who have excelled, those people who are working hard, and those people who are doing what they are doing better. So kindly, when we do the next edition, God willing, next year, make sure that when we announce this, just be serious, go out. You have fans, reach out to them, let them vote for you, and we will celebrate you here. So if you missed your category, it is because that the participation was so minimal that it didn't qualify for an award. God bless you. Thank you so much. Now, and the winner is Best Breakfast Show of the Year. The winner is Geoffrey Onsarigo, Getembe TV. Geoffrey Onsarigo. Honorable, nimeambiwa isana honorable. Honorable Geoffrey Onsarigo. Tumwekee wimbo akiingia. DJ unatuangusha. Alright, pigia mheshimiwa makofi mazuri. Getembe TV tumebarikiwa sana kuwa na waheshimiwa wawili na wanaenda kuwania kiti cha County Assembly MCA, Geoffrey Onsarigo pamoja na Sungura Josephat Kitutu Central. Thank you so much. Kumbuka ya kwamba wanaopiga picha ni Creative Stories ndani ya ATC Gega Awards 2025 ni Creative Stories.
Ambao wanatusaidia kupiga picha ni Creative Stories. Oh wow, wenye wametusaidia kupiga picha ni Creative Stories. Yeah. Thank you so much, tunawapenda sana na upendo wa Yesu Kristo. Wale wote ambao walikuwa kwenye mkutano na wale ambao walikuwa live kwenye TV, wale walikuwa wanatutazama tukiwa tunaendelea, tunashukuru sana kwa sababu mmekuwa watu wa kupendeza sana. Mungu awabariki sana. Imekuwa ni wakati mzuri. We wish you all the best for 2025 Gega Awards, and also we wish you the new year, the best of the best new year 2026. Timu yote ikuje mbele tukimaliza tuwekee wimbo moja. Timu yote ikuje mbele tuwekee wimbo mmoja hivi tukitoka in style. DJ usituangushe, tuwekee wimbo. Timu yote ikuje tukimaliza in style. All right. Officials wakuje tupige picha tafadhali. Officials wakuje tupige picha. Ushers wote waingie. DJ